year, standing proudly as one of the most celebrated and historic hill climb events in the country. All are set for what promises to be a thrilling day of motorsports action. Competitors are geared up and eagerly anticipating the start of this annual racing spectacle, a true icon in Sri Lanka's motor racing calendar. With over 100 of the nation's top racing drivers and nearly 150 motorcycle competitors ready to take on the demanding climb. And today's event is where precision meets courage and power meets passion. This is the Southern Eliyakanda hill climb map, which is 540 meters in extent. You have the single tree corner, then we have the residency corner, southern corner, and the tower corner. So drivers and riders both will be getting a 2-round competition, and whoever clocks the fastest timing will be considered the event winner. And then we also have the fastest car and the fastest rider as well. Well, this is the picture skew, and for a commercial break, I hand you over to the studios. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Your commercial vehicles help drive the world forward. At Castrol, we're at your side with advanced products, digital solutions, and expert services to help you improve reliability, boost productivity, and accelerate progress. Talk to Castrol and let's drive the world forward. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Well, all set for the big day at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026. Well, over to the starting or the opening ceremony, which is held at the start line.
Well, that was the traditional opening at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026. All set for a big day. As I told you earlier, we got 100 plus cars, and for the very first time at Eliyakanda, we got 140 plus motorcycle riders who have come to show their talents and skills. So, I think still we will be running or starting the event shortly. The 540 meter has always been, it is a 2-round race, but depending on the weather conditions, the organizers will definitely decide on what it looks to be. There had been few changes in the morning. As always been, the paddocks for cars and motorcycles on the lower paddocks area where the start line is, but unfortunate though, due to the heavy weather conditions last night, I think the organizers have decided to bring up all the motorcycles to a safe area with no mud in their tires, which will keep and help the race going fast without doing any track cleaning back to back. So good move by the organizers. So this event is organized and conducted by the Southern Motorsports Club, and the Young Southern Motorsports Club has always been. They have been doing it pretty well, and this is for the 30th consecutive year. So we have the top racing drivers and riders lined up today. And I'm duty bound to mention a few names who was with the Southern Motorsports Club and the past presidents. A tribute to the late Preeti Guru, former President Dudley Hettiarachi, and not forgetting a committee member Udara Guru, brother of Preeti Guru, and also Mohammad Ziafuddin, who was a top official supporting big time for many years and going along with the COVID pandemic. Unfortunate though, we lost Ziafuddin as well. And last but not least, our tribute goes out to Upul Gamage, Ganesh Jawardana, Heshan Hinatikala, who lost their lives in the tragic situation at Fox Hill, which was the last to be held in 2023. So all said, we can see the race or the slash steward. We have the Ryan Gray at the start line as always, plenty of knowledge, and I saw him at the start line at the compulsory briefing. Yeah, over to the studios for a commercial break, and we'll be resume shortly with live action from the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026. Welcome to the arena. Bring in the Japanese bike. Castro for Japanese bikes. Round 1, pressure test. 7,000 RPM. Round 2, endurance test. 12 hours. Round 3, heat test. Castro products extensively tested, suitable for Japanese bikes. Sports ക്രീഡാവ് വെനുവെന്മ.
Castrol Edge is data engineered for Castrol's ultimate performance. So not only does the car feel it, you do. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. Welcome to Pure Sports 2, your ultimate destination for non-stop sporting action, only on SLT Mobitel Pure TV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on Pure TV. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම. Charmwood Decorators. We are specialized in furniture design, interior design and high quality furniture manufacturing. We are experts in manufacturing luxurious hotel furniture, home and apartment furniture, office and showroom furniture. We also offer custom fabrication and furniture reproductions with exceptional quality. Now you can create any kind of furniture with Charmwood Decorators. Call us today on 0377 370 635 to see the magic of yourself. Charmwood Decorators. Add charm to your dream home. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ෆුවල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මොත් ඔයාට ලැබෙන වාසි මොනවාද? අත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වල ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්න එක. හැබැයි මීට අමතරව තවත් වාසි ගොඩක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන නිසාම ඔයාට ෆියුල් එෆිෂියන්සි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම කාබන් සල්ෆර් ඩිපොසිට් වගේ දේවල් හොඳ පූර්ණ දානයක් ලබා ගන්න උදව් කරනවා. ඒ නිසාම කොරෝෂන් නැති වෙන්නේ නැහැ. සුපත් අඩු වෙනවා. දැන් ඔයාට තේරෙනව නේද? ෆුල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ඔයාට මේ දෙකටම වෙන වෙනම ගැලපෙන both fuel injector cleaners අපි ගාව තියෙනවා. මම අශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න.
මාගාව තියෙනවා එන්ජින් ඩීග්‍රීස් එකක්. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් බේ එකයි එන්ජින් එකයි පිරිසිදුට සහ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කටියට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ එන්ජින් එකට වතුර දාලා හරි මොන හරි කෙමිකල් එකක් දාලා හේදුවොත් මේ එන්ජින් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක එනවා ෆෝම් එකත් එක්කත් එනවා විතවුට් ෆෝම් එකත් එනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය ෆෝම් වලට කැමති නැහැ. ඉතින් විතවුට් ෆෝම් එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වර්ග දෙකෙන් එනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලන්ට ගෙදර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඕගොල්ලන්ට සර්විස් එකට ගියොත් සර්විස් එකෙත් මේක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කියලාත් මේක පාවිච්චි කරලා එන්ජින් එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. මම ආශාන් සිල්වා මේ ඇඩිටිව් එක පාවිච්චි කරන එක හොඳද නරකද? ගොඩක් කට්ටියගේ මතයක් තියෙනවා ඇඩිටිව්ස් පාවිච්චි කරන එක එන්ජින් එකට හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් එකම හේතුව තමයි වැරදි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තොත්. නමුත් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම නැහැ. මම විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් කියන්නේ වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරොත් එන්ජින් එකට කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් සහ ඔක්ටේන් බූස්ටර්ස් ගැන. ඉතින් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් හරි වැදගත් වෙනවා එන්ජින් එකකට. අපි දන්නවා ඕනම ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් එක මේ ඉන්ජෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ පිරිසිදුව තියාගත්තොත් තමයි අපේ එන්ජින් එකට අවශ්‍ය ෆියුල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැත්නම් තෙල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක ඇත්තටම දාන්න තියෙන්නේ පෙට්‍රල් ටෑන්ක් එකට හෝ ඩීසල් ටෑන්ක් එකට. ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් වලට දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ ෆුල් ටෑන්ක් එකක් ගහන වෙලාවට මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක පාවිච්චි කරොත් ඉතින් ඒ ෆුල් ටෑන්ක් එක ඉවර වෙනකම්ම මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක මික්ස් වෙනවා ෆියුල් එකත් එක්ක. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන ඩිපොසිට්ස් තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ෆියුල්ස් වල තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ඔක්කොම අයින් වෙලා ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳම තත්ත්වයෙන් ඔයගොල්ලන්ට රැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ෆියුල් එෆිෂන්සි එක අඩු වෙනවා. එන්ජින් එකේ බැඳෙන්න පුළුවන් ඩිපොසිට්ස් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ජෙක්ටර් සිස්ටම් එක සර්විස් කරන්න ඕනේ කාලය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඔක්ටේන් බූස්ටර් ගැන. ඉතින් ඔක්ටේන් බූස්ටර් එක විශේෂ ඇඩිටිව් එකක්. මොකද මේ එන්ජින් එකට දාන ෆියුල් අනුව තමයි අපේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයට මගේ රේස් කාර් එකට අපි හිතමු දාන්න පුළුවන් හොඳම ෆියුල් එක දැම්මොත් මේ එන්ජින් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම පර්ෆෝමන්ස් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි පාරේ පාවිච්චි කරන වාහන වලට අපි හිතමු ලංකාවේ වැඩිපුරම available 92 හෝ 95 ඔක්ටේන් එක අපි පාවිච්චි කරොත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන වාහන වලට මේ ෆියුල් අගය හෝ ඔක්ටේන් අගය මදි. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාව තමයි අපිට ඔක්ටේන් බූස්ටර් එක පාවිච්චි කරලා අපේ ෆියුල් එකේ ඔක්ටේන් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැඩි කරාම වෙන්නේ අපේ ECU එකෙන් ආයෙමත් මේ long term trims මොන හරි තිබිලා තිබ්බොත් අපිට මේ power එක down වෙන මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ engine එකේ NOx detect කරන්නේ නැත්නම් ECU එකෙන් automatically මේ timing ආයි add කරනවා. add කර ගමන් අපේ අර තිබිච්ච උපරිම performance level එකට වාහනේ අපි දන්නේම නැතුව යනවා. අපිට ටික කාලයක් යනකොට හොඳ වෙනසක් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඩීසල් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් පෙට්‍රල් වලට ඔක්ටේන් බූස්ට් එක වගේම ඩීසල් එකට තියෙනවා C10 බූස්ට් එකක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරොත් ඩීසල් වලත් මේ කාර්යෙම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලත් ඕගොල්ලගේ වාහනයට ඇඩිටිව් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඉන්නවා නම් ඉතින් ලෝකෙම තියෙන හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත්. ලංකාවෙත් අවුරුදු 25ක් මාකට් එකේ ඉන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා මම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා. Pure Sports, dedicated to sports.
Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Your commercial vehicles help drive the world forward. At Castrol, we're at your side with advanced products, digital solutions, and expert services to help you improve reliability, boost productivity, and accelerate progress. Talk to Castrol and let's drive the world forward. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් POTV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Welcome to the arena. Bring in the Japanese bike. Castro for Japanese bikes. Round 1, pressure test. 7,000 RPM. Round 2, endurance test. 12 hours. Round 3, heat test. Castro products extensively tested, suitable for Japanese bikes. Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම Castrol Edge is data engineered for Castrol's ultimate performance. So not only does the car feel it, you do. Castrol Edge, unlock the very edge of performance. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on POTV. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම Charmwood Decorators. We are specialized in furniture design, interior design, and high-quality furniture manufacturing. We are experts in manufacturing luxurious hotel furniture, home and apartment furniture, office and showroom furniture. We also offer custom fabrication and furniture reproductions with exceptional quality. Now, you can create any kind. Well, we have competition number 204 starting off with the two-wheelers. Morning session. That's Telan Danister in his Tramp Speed Triple 765 RS. Competition number 204. You could see the race director Andrew Silva, who has been serving this right throughout for all the 30 consecutive years. Still standing strong today as the race director. One of the pillars of strength Southern Motorsports Club, who have been really doing well. I remember him starting off one of the top navigators in the country. So all set, that is Telan Danister on 204. Telan Danister. He negotiates the
start pretty well. Negotiate the residency corner pretty well. These are powerful motorcycles. It's a Speed Triple 765 RS. Telan Danister on competition number 204. Competition number 204. We have 242. That is Danusha Fernando. Yamaha. Competition number 242. Danusha Fernando, Yamaha YZ4. Negotiating the corners, taking southern corner, going into the residency corner. These bikes are especially easy to maneuver compared to the other faster bikes and takes the checkered flag. We have 253. Competition number 253 is Tarindu Nishan in his Honda CBR. Tarindu Nishan. As you can see, there are two numbers here. So basically in a hill climb, you are permitted to share your motorcycles or cars. So you could see two numbers coming up. That is 253, which is Tarindu Nishan. Competition number 253, Tarindu Nishan, riding his CBR in style, negotiating the corners and takes the checkered flag. And now we have 293. 293. It is one. Well, I think the competition should be 292, which is Ishan Kawinder. It is Honda CBR Triple R. CBR Triple R. It's the faster bike. 292, Ishan Kawinder. This is also shared by Tarindu Nishan, the previous rider. So as I told you earlier, bikes are permitted to be shared in any hill climb. At the right end of the screens that you are watching, you could see the timings of these competitors. So it is 52 seconds as at now. And we have a little bit confusing here because we are not too sure which competitor is running, but it's been shared by 305 and 306. Ihan Chanuka Embuldenia. It's a very tricky situation to identify who the competitor is. 306, 325. Two competitors. 306 and 325. 306 is Gihan Chanaka Embuldenia and 325 is Duminda Asiri. They've been shared by two competitors. It's 268 Kevin Lienage. It is Kawasaki ZX6R. Kevin Lienage. Competition number 268. So colorful the bikes and the competitor geared equally to match the color combinations of the motorcycle, adding glamour to motor racing.
negotiating the corners. That is also once again shared by two competitors. We have 3-1, 3-1-6. Duminda Asiri. And also we have Mahil Pavitra, if I'm not wrong. I'm not too sure who the rider is at now. Yeah, 3-1-5. That is Gihan Chanaka Amuldenia. Gihan Chanaka Amuldenia. Shared by 3-1-5 and 3-1-6, Gihan Chanaka Amuldenia and Duminda Asiri. 2-8-6. 2-8-6. Correction, it should read as 2-8-9. That is Sudesh Dialog in his Susquehanna. Group N, 4 is Group N, 1300, take your cars and ride on the track. 2-8-9. 4 semester Group N, 1300cc, Karnataka, Kartika Regila, we bowl में mini bus line up pender. Beach road Regila, Arav Regila, bowl में mini bus line up pender. Then आप ये section में करके बालू वाला line up लगा दीजिएगा. Well, the riders are doing pretty well, and I told you earlier, it's somewhat easy for the motocross or the supermoto bike handling with a better speed than the normal faster bike in tarmac. This two is shot by 253. 253. Correction, it should read as 258. 258. Well, 258 is RM Shirana Madura. Shirana Madura. .258 and 344. 344 is Prasad Malinda. Prasad Malinda and Shirana Madhuara sharing the motorcycles. Taking the final flag, we have 295 Dinusha Pereira. This Kawasaki D tracker, Dinusha Pereira. We were told yesterday too there were practices. Also the realization of the tracker took place yesterday. With 2 rounds, if I'm not wrong, which have helped them to tune and prepare their bikes accordingly for the race day. .44 was the provisional timing clock. We have 230. 230. It's Krishan Harsha. CBR 250RR. Krishan Harsha. Not much of speed from Krishan Harsha. .230 ending up in style. That was Krishan Harsha.
1500 big boys Dialog Eliyakanda දිසාවට 216 line up වෙන Dialog ඉස්සලා line up වෙයි ඊට පස්සේ අනිත් කාණ්ඩකේ පිටිපස්සේ line up කරගන්න. 216 is Patum Taraka. And 384 is Disa Nayaka on his Kawasaki. So basically, his bikes have been shared, as I told you earlier. And the organizers 205, competition number 205. Competition number 205 is Yesit Bimsara Mayaduna. Yesit Bimsara Mayaduna. Two zero five is Yesit Bimsara Mayaduna. Well, this two is capped by 249 and 322. 249 is Sashikri Kanodia. Also capped by 322, which is Imesh Patum. Imesh Patum, another famous top racing rider. 249 and 322. Two five six. It's Lakshita Pattapola, another top racing rider. Lakshita Pattapola. 386. Sanjeeva Kahagala. Sanjeeva Kahagala. The bike shared by Sanjeeva and Pattapola. Looks to me like Sanjeeva Kahagala on the bike as at now in the first run. Southern Eliyakanda Hill Climb 2026 coming to you live on Pure Sports, live streaming on Papare.com, Sports at Art, and also on the Southern Motorsports Club Facebook pages. All officials. More bikes lining up, going down here. When they start, the space crunch has always been. Still, they are managing. Coming up here, I told you earlier, entries clocked for the very first time 140 motorcycle entries run at Eliyakanda. The heat is building up here, and these are the replays of the few motorcycles that went in first. The first run 204 Tilan Danister. We had 242. 242 Danusha Fernando. Then we saw 234 Dilan Ratnayaka. 253, 252. So these were the replays of the riders who did their first run in the morning hours. We are Triple R. It's the faster bike.
Well, these are the few motorcycles, the motocross. We see this motocross bikes as well as the road bikes as well in the tarmac racing who took part. I think we had about 25 to 30 motorcycles running in the first batch and the second batch. Also, we saw them coming down to take their positions for the first run at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026. The length of the track is 540 meters approximately, with the single tree corner to the left, southern corner a sharp one. We have the jungle tree corner, residency corner, and the tower corner, which is a hairpin corner. But as at now, the fastest course record was by Ashan Silva with 31.260 in his SLGT event. Ashan Silva holding the fastest record here at Eliyakanda. Sanjeeva Kahagala. The bike shared by Sanjeeva and Matara. Well, the rip. This is competition number 209 and 210, shared by 209 and 210. 209 is Vinula Patirage, and then we know 210 is Mangala Patirage. So father and son share in the same bike. It's 274. 274 is Isuru Maduranga, well representing the Sri Lanka Army, one of the top racing riders. Saw him challenging and being the champion in 2025 in one of the series events. Isuru Maduranga, who became champion in his class with combined events: gravel, tarmac, katu, the gravel meets and the hill climbs. So it is 375. 375. Buddhika Dinesh, another promising racing rider. Buddhika Dinesh on 375. Miscalculation, but the experience corrected it. 270 and 266. 270 is Kotuage, and 266 Supun Suraj. Saman Kotuage and Supun Suraj, two top touring bike riders. Gets on podium back-to-back events of this nature, and we have seen them running in the mass start events at Katapurunda as well. 270 and 266. 270 is Saman Kotuage and 266 is Supun Suraj. The Southern Motorsports Club, along with the Young Southern Motorsports Club, a reasonable job today. As at now, it's competition number 220. Competition number 220. It's Raghunathan Keshav, son of Tirupati Raghunathan, was also a top motocross rider. 220.
Raghunathan Keshev. Another upcoming promising rider. Negotiating the corner as well. Keshev. .308 and 307. Vinod Madhumal and Hansika Madhubhashini. Vinod Madhumal shared by Hansika Madhubhashini. Bike 2 is shared by both. .307 shared by 308 and 307. Vinod Madhumal and Hansika Madhubhashini. .286 is Sanjeeva Kahagalla. Sanjeeva Kahagalla in his Honda JX125. Another very popular event. Honda Racing, the JX series. 3 decades old. 286 Sanjeeva Kahagalla. Lightweight bikes, and we could see running fast. .264. It's Danushka De Silva in Yamaha TZR. Danushka De Silva, that's too bad. Unlucky for Danushka. Unfortunate though, he got Brad Hall. But the officials attending to support Danushka to get back on track. Well, this is where he started. Take the first corner and entering the second corner. Unfortunate Danushka. His first run. The southern corner, the sharp southern corner, mistimed it and he had to slip off. That is number 264. 264 was Danushka De Silva. .213. We have competition number 213. That's NLDH Minol in his Hornet. He'll be running the next bike as well, the CB 650R, but currently he is on a Hornet on competition number 213. NLDH Minol. NLDH Minol. Crossing the single tree corner and entering the southern corner in style and to the jungle tree corner. Just passing the residency corner and into the tower corner before he takes the checkered flag. That was competition number 213, NLDH Minol. NLDH Minol. Competition number 324. 324 is Tiran Palihakara. Tiran Palihakara
right fishtail but correcting himself quickly. Tiran Palyakara, competition number 3 to 4. Lost control. And unfortunate for Tiran. I think could not negotiate it properly. Well, this is where experience counts. Unfortunate for Tiran. He will go as a DNF. We could see Raghunathan attending to the bike and getting him into the paddock area. We have 328, 328 and 250. 250 is Sashika Chamodia and 328 is Imesh Patum. So these bikes are shared by Sashika and Imesh Patum. Well, these are the supermotor bike. A very popular event in this country. 250 and 328. 328 is Imesh Patum and 250 bike shared is Shashika Chamodia. The Honda CRF, which is run in supermotor events. One 201 Naushad Lienage in his Honda CBR Hurricane. Naushad Lienage in his Honda CBR Hurricane. Check one. 4 days semester 1300 Pradeep Pavitra Adita Kumara Radhika Patan Dilina Malika 201 Naushad Lienage. We have competition number 381 Honda CRF 450 Helibees Racing Rider. 381. Chaminda de Silva. Very promising and very capable rider. We have seen how they perform. The Helibees team. 381. Chaminda de Silva. This bike 2 is shared by 238 and 228. 238 and 228. 238 is Hirun Akalanka and Manjula Jayasundara, shared by Manjula and Hirun Akalanka. The Kawasaki Kawasaki's another bike that will be shared by 219 and 237. 219 is Ravindu Sankalpa Jayasundara and 238 is Hirun Nakalanka. Once again shared Hirun, we saw him running earlier, it's 7. Correction, it is 237. It should read as Kavindu Randenia. Shared by Kavindu.
219, Ravindu Sankalpa and Kavindu Randeniya. Shared by these are the two riders who are running this motorcycle. Another JX in action. Also shared. 192 or 292, it should read as 292 if I'm not wrong. Ishan. Well, 241 is Hirun Nakalanka in his Honda JX. And 239. 239 is Manjula Jayasundra and Hirun Nakalanka. These are the two riders who are sharing their motorcycle. 302. 302 is Udara Silva in his Honda CBR. Udara Silva. Number 302 in towards the jungle tree, taking the residency corner in style, and to the tower corner taking the checkered flag. We have 346. 346, it's Pamudu Prabhashana, the Kawasaki D tracker. Pamudu Prabhashana. Currently negotiating the corners pretty well. Reports Pamudu Prabhashana. A clean run, and I think he should clock a better timing. As of now we could see the clock with 31 seconds. The last few meters before we take the checkered flag. Clock 39, 40. Competition number 314. 314 is Mahil Pavitra. Another name, a popular name, Mahil Pavitra. The motorcycle. Halfway through, timing of 29 seconds as at now. 314. That was Mahil Pavitra. (279) Sudhu Singha Rumesh Kaushalya in his Yamaha FZ 150. Sudhu Singha Rumesh Kaushalya. On his Yamaha FZ 150. Negotiating the final corner, residency corner, and entering the tower corner sharp before we take the checkered flag. 404. 404.
Unfortunately, though, unable to identify the number. Numbers probably would have been very late. They are not getting in the program. Another bike shared by two competitors, 353 and 354. 353 is Lahiru Anuradha and 354 is Devinda Fernando. So the bike shared by Lahiru and Devinda negotiating the southern corner, entering the jungle tree corner. Shared by two competitors, that is Lahiru and Devinda. Bit too slow in negotiating that corner. Number 200, 200. 200 is Mahinsa Jayavikrama. Mahinsa Jayavikrama. Chamara Vasala. Chamara Vasala BMW. It's a powerful bike, 1000cc BMW, run by Chamara Vasala. Chamara Vasala strong in action. Another bike shared by two competitors. I think it should read as 299 and 300. 299 300. Lahiru Anuradha and Devinda Fernando. Yes, correct. 299 and 300. Lahiru. Anuradha and Devinda Fernando. It's Tarindu Dinendra. Tarindu Dinendra. In his Kawasaki ER400. Tarindu Dinendra. Tarindu. We have 217. Vihan Sanjeeva. And 217 is Anushka Eranga.
the very old bikes, the JX125, I think which is more than 3 decades old, going strong like the TZ125. And 217 Anushka Eranga, bike shared by 2 competitors, which is permitted in any hill climb. And he takes the flag. Madhushankar. Dasun Madhushankar is the top racing rider. Dasun Madhushankar. I hope I'm correct. He is the one who became the champion in the Superbike series in 2025. Dasun Madhushankar. We have 215. 215 Jude Lahiro. Jude Lahiro on competition number 215. Negotiate the corners. You've got 5 corners, the single tree corner to the left, southern corner, a sharp one, this jungle tree corner, the residency corner, which is a hairpin, and the tower corner, the last corner, which is also a hairpin. That was Jude Lahiro. 244. Sharing bikes. And 222 is Amit Madhushankar. Kawasaki is at 10.5. Basically cannot enter even the third gear. It is basically the first and second. We have 272 Gihan Sanjeeva and Yamaha TZ125cc. These pictures comes to you live on Pure Sports, Papare.com, Sports XR, live streaming on the Southern Motorsports Club Facebook page. So those of whom who have missed out coming all the way to Eliyakanda, you can still do the live streaming and watch it live on TV on Pure Sports. Gihan Sanjeeva. Crossing the finish line, we have 345, which is Tilina Nimsara. 347, shared by 345 and Mahil Pavitra. Tilina and Mahil sharing their motorcycles here at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026 for the 30th consecutive year. It's all happening here, coastal belt of Sri Lanka. We have competition number 275. Monil Jacob.
Monil. Yamaha YZ. Direction is 275, which is Monil Jacob. Nadish Danushka. Competition number 226. Keeping his head down, negotiating the corners. Two two six. Nadish Danushka in Yamaha FZS V2. 349. We have competition number 349. Sadiba Munasika. See him negotiating the corners. Last corner before he takes the red flag or crosses the line. That is Sadisha. Two seven six. Naveen Sanjay. The last corner of the residency, and then heading towards the tower corner before he takes the checkered flag or before he crosses the final line. 276. Naveen. Isuru Lakshan Muramudirenge in his KTM Over motorcycles, 301 Super Dukes. We have 278 Bisa Alvis, another top name in two-wheelers, a very junior, young rider, has proven himself to be what he is today. Unsung name in motorsport, especially on two wheels. Bisa Alvis, the competition, the glamour he adds. It's too bad for Bisat. 278 and 348. 278 and 348 is Dinusha Pereira. I think it's Dinusha Pereira, not Bisat Alvis.
Oh, unfortunate for Dinusha Pereira. Officials working hard to put the track back in place. With the other competitors start their race. Whenever the spectator vision is available, I found it right. 283 Sarat Kumarasinghe, another senior racing rider who comes all the way from India. Most of the time, 90% are only hill climbs. Negotiating the corner. Plenty of experience behind him, one of the top senior hill climb racing riders in the country, riding all the way from Nuarelia. That was Sarat Kumarasinghe. Sasidhu Isuranga, competition number 261. Sasidhu Isuranga. Riding with faith. Sasidhu Isuranga crossing the finish line. Bike 2 is shot by competition number 255, which is Supun Suraj, and 311 Jeshan Ganesha. Jeshan Ganesha and Supun Suraj carrying the bike. 317, none other than Nehan Saubhagya on his Kawasaki. Saubhagya is something like slight miscalculation, but with the experience correcting it, coming strong. Last 2 meters, crossing the line. 234. 234 is Dilan Ratnayaka, representing the Sri Lanka Police Department. Dilan Ratnayaka. It's too bad for Dilan Ratnayaka. Miscalculations.
replay. The next set of bikes going down, as I told you very clearly, we have 140 motorcycles who are competing today. These are the replays of what took place in the morning hours and a while ago. So all the motorcycles that ran the first run as at now 2026 for the third consecutive year. These are all the replays. You could see two numbers on each bike. Indicates that the bike is shared by two competitors. Well, it's all happening here at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026 with the replays going on of the motorcycles that took part in the first run from morning. The organizers have informed that there are 140 plus motorcycles in action, and this is a record-breaking activity, and it's happening especially on the 30th consecutive year 30th Southern Eliyakanda Hill Climb. And interestingly, we see father-son combination. We see the Patirage brothers in action, father and two sons, Mangala, Nikila and Vinula Patirage, who will be in action. We saw one of the sons taking part a while ago. Just begun the next set of motorcycles. This is competition number 243. That's HGW Banuka Suranjan Lakmal. Banuka Suranjan Lakmal on competition number 243. Yamaha YZ motorcycle. (257) It's Sasindu Prashansana. Top name Sasindu Prashansana. In his stamp Speed Triple RS.
cars. We are starting the cars now. We are running all the cars now. We have only 5 more bikes to run. 257. Please take your cars and line up. Sasindu Prashansan Boardless runs of 1500 cars, line up there. seems to be having a good timing as at now. SLA 1050. Yes. SLA 1050. You could see the speeds 267. Sabir Shah, 235. Harish Sivanyana. Category Formula 4, Formula 1300 McLaren, Papare and nearby, please stay standby, you will be running behind the 1060. Sabir Shah. Subaru Legacy 2000cc, Subaru Legacy 2000cc, please stay standby. The bike that has been shared, we have seen number 254, which is done with silver. Yeah, I think this is not been shared, it's only written by Dhanushkari Silva. All these efforts are taken to complete the 540 meters with corners to the left, corners to the right, and hairpin corners, improving themselves what good riders they are to clock the fastest in their respective categories. We have competition number 218. Jeff G. Another rider from Nigambo. Jeff G. Competition number 218. Bright and sunny here at the southern Eliyakanda hill climb. The forecasts were indicating there will be rainfall from morning, but it is the other way around. 337 Nippon Dilanka negotiating the southern corner and entering the jungle tree corner. Towards the residency corner. Two, 236 is Akila Udyangana. 236 Akila Udyangana. Waiting for starting orders. Negotiating. Having said so, big thanks goes out to our valuable sponsors: Worth, Castrol, Finland Holdings, High Octane, Phoenix, Fintrix Finance, Topful, Sharpwood Decorators, UNH, Autocare Holdings, Asiri Hospitals Matara, Grab Mart, your dairy shop, ANC Food Fetting, Nudo.lk, Harishchandra and Queensbury Hospital. Well, that's 207. Saman Kotuki.
Saw him running in Duke previously. Saman Kotoge in his Street Triple 365 the Tram. Another promising and experience, especially in this category. Saman. .339 and 336. 339 and 336. 339 is Dumindu Koswatta and 336 is Nipun Dilanka. Bike shared by two competitors. Oh, that's too bad for that competitor. A bit too early. The officials are trying hard to get the bike on track. Track doesn't seem clear. Rider pushing it hard to the paddocks area, which is about 150 meters from this point where he slipped off, trying to get the bike in. And having said so, we have 259, which is Ashan Mihiranga in his Yamaha YZ 250F, ready and awaiting starting orders. Here we could see Indika Gurusingha, another top racing rider at one time, and followed by his son Yvonne Biaggi Gurusingha, who is very close to the Southern Motorsports Club now, though I think he is residing in Australia. All eyes on this event. He is married to daughter of Prasanna from the Southern Motorsports Club. So definitely the daughter and son-in-law must be watching this very closely, being a Sunday. Yvonne Biaggi Gurusingha, one of the top motocross racing riders in this country. Ashan Mihiranga. Ashan Mihiranga. Negotiated the single tree corner to the left. Southern corner, the sharp one, jungle tree corner. The residency corner, the hairpin one. And ultimately, the tower corner is also the hairpin corner, and one before, the one where you get to the finish line. It was 257. So the start line marshals are
waiting for the next set of motorcycle. Racing officials all in place. These were the replays of the second set of motorcycles that took place early today. Back to back, back to back. Just completed 1 hour since the race started at 9 a.m. Well, over to the studios for a commercial break. Welcome to Pure Sports 2, your ultimate destination for non-stop sporting action, only on SLT Mobitel POTV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on POTV. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම. Charmwood Decorators. We are specialized in furniture design, interior design, and high-quality furniture manufacturing. We are experts in manufacturing luxurious hotel furniture, home and apartment furniture, office and showroom furniture. We also offer custom fabrication and furniture reproductions with exceptional quality. Now, you can create any kind of furniture with Charmwood Decorators. Call us today on 0777 370 635 to see the magic of yourself. Charmwood Decorators. Add charm to your dream home. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ඔයල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මොත් ඔයාලට ලැබෙන වාසි මොනවාද? ඇත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වල ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්න එක. හැබැයි මීට අමතරව තවත් වාසි ගොඩක් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන නිසාම ඔයාලට ෆියුල් එෆිෂියන්සි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම කාබන් සල්ෆර් ඩිපොසිට් වගේ දේවල් හොඳ පූර්ණ දානයක් ලබා ගන්න උදව් කරනවා. ඒ නිසාම කොරෝෂන් නැති වෙන්නේ නැහැ. සුපත් අඩු වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? ෆුල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ඔයාලට මේ දෙකටම වෙන වෙනම ගැලපෙන බර්ත් ෆියුල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර්ස් අපි ගාව තියෙනවා. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක.
ඉතින් ගොඩක් කට්ටියකට වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත්ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. මාගාව තියෙන එන්ජින් ඩීග්‍රීස් එකක්. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් බේ එකයි එන්ජින් එකයි පිරිසිදුට සහ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කටට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ එන්ජින් එකට වතුර දාලා හරි මොන හරි කෙමිකල් එකක් දාලා හේදුවොත් මේ එන්ජින් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක එනවා ෆෝම් එකත් එක්කත් එනවා විතවුට් ෆෝම් එකත් එනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය ෆෝම් වලට කැමති නැහැ. ඉතින් විතවුට් ෆෝම් එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වර්ග දෙකෙන් වෙනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලන්ට ගෙදර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඕගොල්ලන්ට සර්විස් එකට ගියොත් සර්විස් එකෙත් මේක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කියලාත් මේක පාවිච්චි කරලා එන්ජින් එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ආශාන් සිල්වා මේ ඇඩිටිව් එක පාවිච්චි කරන එක හොඳද නරකද? ගොඩක් කට්ටියගේ මතයක් තියෙනවා ඇඩිටිව්ස් පාවිච්චි කරන එක එන්ජින් එකට හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් එකම හේතුව තමයි වැරදි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තොත්. නමුත් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම නැහැ. මම විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් කියන්නේ වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරොත් එන්ජින් එකට කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් සහ ඔක්ටේන් බූස්ටර්ස් ගැන. ඉතින් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් හරි වැදගත් වෙනවා එන්ජින් එකකට. අපි දන්නවා ඕනම ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් එක මේ ඉන්ජෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ පිරිසිදුව තියාගත්තොත් තමයි අපේ එන්ජින් එකට අවශ්‍ය ෆියුල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැත්නම් තෙල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක ඇත්තටම දාන්න තියෙන්නේ පෙට්‍රල් ටෑන්ක් එකට හෝ ඩීසල් ටෑන්ක් එකට. ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් වලට දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ ෆුල් ටෑන්ක් එක ගහන වෙලාවට මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක පාවිච්චි කරොත් ඉතින් ඒ ෆුල් ටෑන්ක් එක ඉවර වෙනකම්ම මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක මික්ස් වෙනවා ෆියුල් එකත් එක්ක. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන ඩිපොසිට්ස් තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ෆියුල්ස් වල තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ඔක්කොම අයින් වෙලා ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳම තත්ත්වයෙන් ඔයගොල්ලන්ට රැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ෆියුල් එෆිෂන්සි එක අඩු වෙනවා. එන්ජින් එකේ බැඳෙන්න පුළුවන් ඩිපොසිට්ස් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ජෙක්ටර් සිස්ටම් එක සර්විස් කරන්න ඕනේ කාලය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඔක්ටේන් බූස්ටර් ගැන. ඉතින් ඔක්ටේන් බූස්ටර් එක විශේෂ ඇඩිටිව් එකක්. මොකද මේ එන්ජින් එකට දාන ෆියුල් අනුව තමයි අපේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. Welcome back to the Southern Eliyakanda Hilton 2026 30th consecutive run organized and conducted by the Southern Motorsports Club and the Young Southern Motorsports Club. Also, we have just begun the four-wheelers in action. These two have been shared like for motorcycles, but it's a Nissan March. Let me identify which number the car is. Number 75.
number 75, Saman Disanayaka. Oh, that's too bad. The initial car that just took off has gone over the sandbags. Well, it takes some time for the recoveries. The rear bumper out. Driver safe. The officials trying hard to get the car out of the sandbags. Saman Disanayaka, number 75. Unfortunate for Saman. Well, there is no traction in the front wheels, so they may have to wait for the recovery trucks to come and recover the car. Well, this is how it happened. Saman Disanayaka shooting out a bit too late though, and throwing himself up into the sandbags. There comes the recovery truck. Well, we could see Sarindu Gamage, the clerk of the course. They required necessary actions to recover the car of Saman Disanayaka. That was the first car of the day. They ran off the track sitting on sandbags. Well, while this is happening, we hand you over to the studios for a commercial break. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Your commercial vehicles help drive the world forward. At Castrol, we're at your side with advanced products, digital solutions, and expert services to help you improve reliability, boost productivity, and accelerate progress. Talk to Castrol and let's drive the world forward.
Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Welcome to the arena. Bring in the Japanese bike. Castro for Japanese bikes. Round 1, pressure test. 7,000 RPM. Round 2, endurance test. 12 hours. Round 3, heat test. Castro products extensively tested, suitable for Japanese bikes. Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම Castrol Edge is data engineered for Castrol's ultimate performance. So not only does the car feel it, you do. Castrol Edge, unlock the very edge of performance. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel Pure TV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on Pure TV. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම Charmwood Decorators. We are specialized in furniture design, interior design, and high-quality furniture manufacturing. We are experts in manufacturing luxurious hotel furniture, home and apartment furniture, office and showroom furniture. We also offer custom fabrication and furniture reproductions with exceptional quality. Now, you can create any kind of furniture with Charmwood Decorators. Call us today on 0777 370 635 to see the magic of yourself. Charmwood Decorators. Add charm to your dream home. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ඔයල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මොත් ඔයාට ලැබෙන වාසි මොනවාද? ඇත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වල ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්න එක. හැබැයි මීට අමතරව තවත් වාසි ගොඩක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන නිසාම ඔයාට fuel efficiency එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම carbon sulfur deposit වගේ දේවල් හොඳ පූර්ණ දානයක් ලබා ගන්න උදව් කරනවා. ඒ නිසාම corrosion නැති වෙන්නේ නැහැ. සුපත් අඩු වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? fuel injector cleaner එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ඔයාට මේ දෙකටම වෙන වෙනම ගැලපෙන both fuel injector cleaners අපි ගාව තියෙනවා. Welcome back to Southern Eliyakanda Hill Climb 2026 for the 30th consecutive year. And we saw the very first car run off the track. We now have number 88 Netul Abesekara driving his Nissan March. Netul Abesekara, experienced drivers in mass start events.
Going towards the jungle tree corner, followed by the residency corner. That's the residency corner. Well, it seems like he's having some technical problems in the car. Unfortunate for car number 88, Netul Abesekara. Such a clean run, but due to some technical faults, the car came to a complete halt. Did a clean run, and it was not his day for Netul Abesekara. Well, that was Netul negotiating the corners pretty well. And suddenly you could see no power as a result. It goes in as a DNF in round 1 for Netul Abesekara. So it has not been his day. Well, this for the first car that started off in the car category, or car number 75, which was driven by Saman Disanayaka. And unfortunate for Saman, could not negotiate the corners. As a result, he had to go over the sandbags. An unlucky day for Saman Disanayaka. From there onwards, the marshals were pretty busy putting the sandbags in place and getting the track cleared once again for the races to continue. I think it's Ranga Pereira on competition number 111 in Nissan March. Yes, it is number 111 Ranga Pereira in the Nissan March. So unfortunate for both the Nissan cars today, starting off from 75 and 88. Netul Abesekara was unfortunate to finish it with a clean run. Similarly, Saman Disanayaka going over the sandbags kept him away in finishing the first run in the Nissan March category. So currently, the start line is competition number 111. Well, this is the lineup. Dylan Fernando. Well, that's number 111. Ranga Pereira. Ranga Pereira. Well, he's been shot by number 3 as well. Number 3 is... Well, I think number 3 is a past number of previous event. But today's Southern Motorsport Cup number should be number 111. That is Ranga Pereira on a clean run as at now. Well, that's the end. We have Dilupa Palyaguru. On competition number 38, the Southern Motorsports Club, and his father too, Udara, was a very good racing driver, and not forgetting the founder member of the Southern Motorsports Club, his uncle Preeti Palyaguru, the late Preeti Palyaguru, who was a pillar of strength. And today, Southern Motorsports Club stands strong with their guidance, with their support,
who made it all happen. So it's Udara Palyaguru who is currently in action all the way from Matara with a clean run and with plenty of experience behind him. Now this car is shared by father and son. We have Namal Silva, the father, running the car, as well as his son Havindu Silva. So it's a little too difficult for me to identify whether it's the father or the son. There's an official standing. Father-son combination. Well, I think it's Namal Silva, the father, who is running it, who will be followed by the son, who will be running in number 76. So now it is number 71, Namal Silva, in his Austin Mini. We have Dylan Fernando, Nishkure, Saman Disanayaka, Netul Abesekar, Krishan Jasekar, Ranka Pereira. That was the event for the SLE cars. Now it is Namal Silva. Plenty of experience and racing hours. Especially in the mini categories. They were all mini specialists, Namal Silva. But gradually moving with the technology, moving into a Nissan March from the British, moving into the Japanese technology. We could see the white smoke from Namal's car. Clean super run by Namal. Oh, going off a bit too wide. There is Prageet Pravinder, but I cannot see any competition numbers on the car. Well, it's number 2. It's Dylan Fernando. I think Dylan Fernando all the way from Negombo, who have been also... Oh no, this is Dylan Fernando, I think, who is the one who comes all the way from Kuwait. Little bit confusing today. Yeah, it's the Dylan Fernando who comes in for motor racing all the way from Kuwait, does the racing and then get back the following day. We saw him running at Mahamerua as well. So, slightly going off track. Yes, I'm correct. It's Dylan Fernando, the one I was referring to, coming all the way from Kuwait to do motor racing and then get it back the following day. Right at the edge of the cameras, you could see the crowds. These are reserved for spectators in safety areas. Number 57. Number 57, it is Neshkure. Number 57 is Neshkure, the youngest out of them all, at the age of 14, doing pretty well in motor racing, coming out very strong in his very first race at Katakurunda and winning the event, son of Suren Kure. And we saw him at Mahamerua too, despite a flip, taking victory in that event. So
a young junior driver who has so much of capabilities, potentials, and he is going to be a threat to motor racing. Well, that is Neshkore going very strong. And we have number 66. Number 66, Chamika Ranatunga, another experienced name in his class. The Nissan Ma Chamika Ranatunga, who have proven himself with several podium finishes. Chamika Ranatunga negotiating the corners in style, getting the right racing line. Chamika Ranatunga on competition number 66. Unfortunate though, we have seen the second car who have had some technical problems and not in a position to complete or go up to the finish line. So that was unfortunate for Chamika Ranatunga on competition number 66. That was the car of Chamika Ranatunga on number 66. Unfortunate for him, he couldn't have completed it today. So this is the second car we saw having some technical problems. But when the day is bad and we do not have the luck, these things happen in life. This is shared by number 9 and 94. 94 is Vidanage Nirosh Jiwant. 9 is Amir Faraji. Amir Faraji, a top racing driver who clinched the championship series in 2025. I think it's Amir Faraji. Correction. It's number 9 Amir Faraji, but this is 69. Yeah. 69 is also Amir Faraji. He's running another car in number 9 as well. Vitanage Nirosh Jiwanta. Number 71 and 76. Well, we saw earlier I think this is Namal Silva. Running is Austin number 71. Namal Silva. This car too is shared by the father and the son of Namal and Hamid Silva. We have number 20 and 25. This guy is shared by two, SK Kisal and Suren Kure. So the son previously running in that class, 20 and 25. Not too sure. I can't see the driver properly from this angles. Not too sure whether it's Suren Kure or whether it's SK Kisal. But it looks like Suren Kure inside the car. Well, we have to wait and see for the final results.
We have competition number 7, representing Nigambo, Praveen Methupa, for the very first time joining the Autobax team. And he's the nephew of the top racing driver TGN Gamini, or who is called Bird Gamini in Nigambo. So his nephew is the one who is behind the wheels in the number 7, the new comer into the Autobax team, Praveen Methupa. Praveen Methupa. I saw his uncle, parents too, all were here coming to see the nephew and the son taking part at Eliyakanda. Praveen Methupa on competition number 7. Competition number 36, Gaindu Aberatna, another top name in this mini category. Been a very competitive competitor with a lot of pressure to the top mini drivers, Gaindu Aberatna, especially taking part with Ajit Kirti. But I know Ajit Kirti retired from taking part in the Eliyakanda hill climb 2 years back. And we don't see him in action, but we see his cars in action, the Autobax team racing. So he's supporting the team as well. So it is number 36 today, the Gaindu Aberatna in his Morris Minor. There's plenty of action, plenty of racing experience. Number 84. Arun Pereira, once again the son of Dylan Pereira, all the way from Nigambo. Father-son combination, doing pretty well. Tarun Pereira. Tarun proved himself, Dylan proved himself at Mahamerua, winning his category and trying to groom his son Tarun into the same mini classes. So it is Tarun Pereira in style, negotiating the residency corner prior to going into the tower corner, and a clean run by Tarun Pereira. We have number 42. 42 is Dulanjana Pereira. Dulanjana Pereira in his Austin Mini. Dulanjana Pereira. Number 42. Negotiating the southern corner in style, and these minis, which are more than 3 decades old, still strong, and see the beauty of these cars, how they maintain it, especially when it comes to motor racing. Very well maintained cars. That is number 42, Dulanjana Pereira. We should be able to see him in action in the Hondas as well. 90. Rukshan Nivanta Gunaratna. Rukshan Nivanta Gunaratna on competition number 90 in his Ford Laser Asta. Competition number 90. Rukshan Nivanta Gunaratna. Though his cars are pretty old, about 3 decades, 3.5 decades, but still see how they maintain for racing. Very well prepared, very well branded, and the cars look clean and tidy. That is Rukshan on competition, correction, that is number 90. Yes, Rukshan Nivanta Gunaratna. Number 51. 15, shared by 15 as well, which is Chamat Palli Guru. Definitely it's a car from the Southern Motorsports Club. Probably Chamat Palli Guru. Shared by 2 and Rashida Pasan. Very first Ford Laser we are seeing in action.
107 and 47. 47 is Asita Kumara. 107 is Tushan Madhusankar. So this guy is shared by two different players. Asita Kumara Udipiti. 107 is Tushan Madhusankar. Cars roaring out here at the southern Eliyakanda hill climb 2026 for the 30th consecutive time that they are having this event. For the 30th consecutive time. Slight error, but managed to correct himself. 93. 93 is 93 Tushan Madhusankar. These are the second fastest cars in motorsport in this country, with the Honda SLH 1600. Honda EG3. Number 91. Number 91. It's Tenuka Liana Arachi. Another upcoming, a very good racing driver, Tenuka Liana Arachi. Seen him performing pretty well in gravel meets as well. So Tenuka coming back strong. And he cut the hill climb. Number 91, Tenuka Liana Arachi. Number 63, read as 53, Tilina Malisha. Number 53, Tilina Malisha. Ford Laser. Oh, that's too bad for Tilina. Tilina Manisha. Seconds lost. Number 4, Pragit Pravinda on competition number 4. Pragit Pravinda. Competition number 4. Negotiating the corners clean. That was the end of Pragit Pravinda, and now we have competition number 100, Nishan Dunwheeler. Nishan Dunwheeler in his Ford Laser. Nishan Dunwheeler.
competition number 16, Shenal Gunawardana, another top name in the Ford Laser event, Shenal Gunawardana. Very fast run by Shenal Gunawardana with all his experience. Well, that was the conclusion of Shenal Gunawardana. Officials working pretty hard in getting the sandbag back in place. We saw a few cars slightly nudging the sandbags. Number 28, M. Deshram, Sport Laser. M. Deshram. Negotiating the secondary corner to the left. And in the southern corner, the sharp southern corner. And executing clean, going into the secondary corner. Followed by the residency corner. And concluding the race, number 28, M. Deshram. Number 5, another top name, racing driver from Matara, Rajita Uluita. Plenty of experience. The assistant treasurer of the Southern Motorsports now, Rajita Uluita. On competition number 5. Competition number 79, it's Imesh Silva. It's Mazda Familia 323. Imesh Silva. Oh, that's too bad for Imesh Silva. A loss of a few milliseconds, but coming back strong and ending it. Imesh Silva. Minura Pinidia, competition number 32.
Well, the Supermotard motorcycles, we have the top racing riders Sangeet Suryake, Danushka Fernando, Manuka Suranjan, Patum Dhananjay, Buddhika Dinesh, Chamindri Silva, Nesh Kure, and Suren Kure. So we have the father and son both taking part in this event. We have Chamindri Silva, so Chaminda, Nesh and Suren representing Team Helibis. Then we have Sangeet Suryake coming back after a silence of about a couple of years. Was dominating the events with the fastest timing all over the place. But can he make the difference? Sangeet Suryake on competition number 214. We would see the Slashwood Grand Grey in action, performing it accurately. We got 214, Sangeet Suryake coming back strong upon a silence after many years. Number 214 Sangeet. That's the beauty of Sangeet Suryake. Many years of experience in two wheels and then gradually moving into the four wheels as well. Today we will see him in action on both. So that is Sangeet Suryake on competition number 214. We have the president of the Federation of Motorcycle Sports in Sri Lanka, Sudat Veerasinghe, at the start line. When it comes to motorcycles, we have Irwan Ahmed, also a strong member of the Motor Racing Association. Milan Niranjan trying to get the track cleared. He is the steward on the Motorcycle Federation. That was the replay of competition number 75. Competition number 75. Saman Disanayaka
least for the first few cars. For those of whom have missed the action, this is the time for you all to catch up the live action from now onwards, and these are the few replays of the few cars that ran in the morning. That was Matara from Negombo on competition number 7. Number 36 was going to Abhay Ratna. Number 84 was Tarun Pereira, once again from Negombo. Number 90 Rukshan Nimanta Gunaratna. That was competition number 53. Still in Malaysia, going off track. Number 4, Pragit Pravinder. Number 100, Nishan Dunuvila. Number 28, M. Deshram. Number 5, Rajita Ulovita. Group M standard modified motorcycles over 900 of 1000cc. We have Lairu Randi Pansa, Jeff G, Kamit Madushan, Krishan Harsha, Hari Shivnyanam, Kevin Lianage, Suresh Chamara, Supun Suraj, Sasindu Isuranga, Sabir Mimshat, Sasindu Prashansana, and Ishan Kawinder. That's the lineup for the M. And we also have Tardu Nishan, Dasun Madushankar, Chamara Vasala, Cheshan Janesha, Vinula Patirake, Dilman Vijayasinha, Nipun Dilanka, Duminda Koswata, and Malidu Senaratna.
Competition number 277 Sasidhu Prashansana in his Suzuki GSXR 1000. Well, over to the studios for a commercial break. Castrol Edge is data engineered for Castrol's ultimate performance. So not only does the car feel it, you do. Castrol Edge, unlock the very edge of performance. Welcome to Pure Sports 2, your ultimate destination for non-stop sporting action, only on SLT Mobitel Pure TV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on Pure TV. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව බාන්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ව සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Pure Sports ක්‍රීඩාව Charmwood Decorators. We are specialized in furniture design, interior design, and high-quality furniture manufacturing. We are experts in manufacturing luxurious pottery furniture, home and apartment furniture, office and showroom furniture. We also offer custom fabrication and furniture reproductions with exceptional quality. Now, you can create any kind of furniture with Charmwood Decorators. Call us today. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණා ඩීසල් වාහනයක් වුණා ඔයල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මොත් ඔයාට ලැබෙන වාසි මොනවාද? අත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වල ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. අත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වල. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මීට අමතරව තවත් වාසි ගොඩක් වාට ලැබෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වල නිසාම ඔයාට fuel efficiency එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම carbon sulfur deposit වගේ දේවල් හොඳ පුළුවන් ගානක් ලබා ගන්න උදව් කරනවා. ඒ නිසාම ප්‍රොමෝෂන් එක වෙන්නේ නැහැ. සුපත් අතුල්. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? fuel injector cleaner එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණා ඩීසල් වාහනයක් වුණා. ඔයාලට මේ දෙකම වෙන වෙනම ගලපෙන fuel injector cleaner උදව් තියෙනවා. මම අශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින් යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝප රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලර් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම.
ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත්ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්නත් පුළුවන්. Eliyakanda Hillclimb 2026. We're back in the action. Once again, I think it's competition number 7. We don't have a single number here. These are all triple numbers starting off from 200. So we'll have to wait and see. It's a 222. 222 is Damit Madhushankar in his Kawasaki ZXR. Correction, it should be 2777. 2777 is Sasindu Prashansana. Sasindu Prashansana. 2777 is Sasindu Prashansana. And we have shared by 255 and 311. 255 is Supun Suraj and 3 is Shamindu Shenal. Samindu Shenal and Supun Suraj sharing this lovely Honda CBR 1000cc faster super powered bikes. $274. It's Isuru Maduranga from representing the Sri Lanka Army. Isuru Maduranga, having a very promising racing driver and being the champion in the 2025 series. Isuru Maduranga negotiating the corner as well with all his experience in the supermotard category. Isuru Maduranga. Three 6-1. 3-6-1. It's Lahiru Randeep Hanser. Lahiru Randeep Hanser. Lahiru Randeep Hanser. Competition number 361. Lahiru Randeep Hanser. 334 and 335. Janaka Dinesh and Nipun Dilanka sharing the bike Honda CBR up to 250cc. 334 Janaka Dinesh and Nipun Dilanka. Well, it is not Nipun Sri Lanka, it should be 355. Bike shared by Shamindu Shenal.
A clean run by, yes, it's 334 and 335. 334, Janaka Dinesh and Nipun Dilanka. We have 336. Well, earlier it was done by Janaka Dinesh. Now it is Nipun Dilanka on 336. And also shared by 339. Dumindu Goswata. Dumindu Goswata. Dumindu Goswata and Nipun Dilanka sharing the motorbikes. 285. 285 is Buddhika Dinesh, another well-experienced racing rider. 285, Buddhika Dinesh on his Honda CRF 450R. Number 285, Buddhika Dinesh negotiating the single tree, southern corner, jungle tree, residency corner and the tower corner. We have 290, Vinula Patirage, the Patirage brothers coming into action. That's Vinula Patirage. Competition number 290. Well, the experience behind the wheel of Vinula Patirage, champion rider in the series in 2025. Both the brothers performing pretty well. 292, Ishan Kavita and 293, Tarindu Nishan sharing the same bike. The Honda CBR Triple R. Ishan Kavinda and Tarindu Nishan sharing the bikes. Live action comes to you from the Southern Eliyakanda Hill Camp 2026, organized for the 30th consecutive time. Two nine one. It's none other than Nikila Patirage. We saw Vinula running earlier. It's Nikila now this time. Vinula, Nikila, both the brothers. Very talented. Riding is CBR 600. 235 is Harish Shivanyanam and 267 is Shabir Memshad. So motorcycle shared by Shabir Memshad and 235 which is Harish Shivanyanam. 267 and 235. Very clean and a fast run.
Akila Udayangana on 236 in his KTM Super Duke. Akila Udayangana. Two, three, three. Another fantastic racing rider in his class, Mahil Poitra. 233. With a quick glimpse of the valuable sponsors, Worth, Castrol, Finland, High Octane, Phoenix, Fintech Finance, Top Tool, AN Seafood, Fatik, Judo.lk, Harichandra, Queensbury Hospitals, GrabMart, Autocare Holdings, Ashiri, now hospitals in Matara, UNH, Charmwood Decorators, Freeland, and High Octane. 356. 356. It's Danushka Katriarachi in his street triple. Danushka Katriarachi. Three, 5, 6, Danushka. These bikes are pretty fast, but the weight does not support them to keep on tracks of this nature to get the peak performance of what it is made for. Two, 6, 3. Danushka De Silva in the Honda CBR. Danushka De Silva. Very unfortunate. Very unfortunate. Well, the driver is underneath the motorcycle. Unfortunate incident for 263. Danushka De Silva.
that was the replay of the incident. Unfortunate for the driver to be in for a couple of seconds on his own bike. And over to the studios for a commercial break. මම අශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත් ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. මාගාව තියෙන එන්ජින් ඩීග්‍රීස් එකක්. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් බේ එකයි එන්ජින් එකයි පිරිසිදුට සහ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කටට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ එන්ජින් එකට වතුර දාලා හරි මොන හරි කෙමිකල් එකක් දාලා හේදුවොත් මේ එන්ජින් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක එනවා ෆෝම් එකත් එක්කත් එනවා විතවුට් ෆෝම් උත් එනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය ෆෝම් වලට කැමති නැහැ. ඉතින් විතවුට් ෆෝම් එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වර්ග දෙකෙන් එනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලන්ට ගෙදර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඕගොල්ලන්ට සර්විස් එකට ගියොත් සර්විස් එකෙත් මේක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කියලාත් මේක පාවිච්චි කරලා එන්ජින් එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. මම ආශාන් සිල්වා. මේ ඇඩිටිව් එක පාවිච්චි කරන එක හොඳද නරකද? ගොඩක් කට්ටියගේ මතයක් තියෙනවා ඇඩිටිව්ස් පාවිච්චි කරන එක එන්ජින් එකට හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් එකම හේතුව තමයි වැරදි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තොත්. නමුත් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම නැහැ. මම විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් කියන්නේ වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරොත් එන්ජින් එකට කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් සහ ඔක්ටේන් බූස්ටර්ස් ගැන. ඉතින් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් හරි වැදගත් වෙනවා එන්ජින් එකකට. අපි දන්නවා ඕනම ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් එක මේ ඉන්ජෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ පිරිසිදුව තියාගත්තොත් තමයි අපේ එන්ජින් එකට අවශ්‍ය ෆියුල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ නැත්නම් තෙල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක ඇත්තටම දාන්න තියෙන්නේ පෙට්‍රල් ටෑන්ක් එකට හෝ ඩීසල් ටෑන්ක් එකට. ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් වලට දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ ෆුල් ටෑන්ක් එකක් ගහන වෙලාවට මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක පාවිච්චි කරොත් ඉතින් ඒ ෆුල් ටෑන්ක් එක ඉවර වෙනකම්ම මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක මික්ස් වෙනවා ෆියුල් එකත් එක්ක. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන ඩිපොසිට්ස් තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ෆියුල්ස් වල තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ඔක්කොම අයින් වෙලා ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳම තත්ත්වයෙන් ඔයගොල්ලන්ට රැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ෆියුල් එෆිෂන්සි එක අඩු වෙනවා. එන්ජින් එකේ බැඳෙන්න පුළුවන් ඩිපොසිට්ස් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ජෙක්ටර් සිස්ටම් එක සර්විස් කරන්න ඕනේ කාලය ගොඩක් වැඩි වෙනවා.
ඊළඟට අපි කතා කරමු ඔක්ටේන් බූස්ටර් ගැන. ඉතින් ඔක්ටේන් බූස්ටර් එක විශේෂ ඇඩිටිව් එකක්. මොකද මේ එන්ජින් එකට දාන ෆියුල් අනුව තමයි අපේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයට මගේ රේස් කාර් එකට අපි හිතමු දාන්න පුළුවන් හොඳම ෆියුල් එක දැම්මොත් මේ එන්ජින් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම පර්ෆෝමන්ස් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි පාරේ පාවිච්චි කරන වාහන වලට අපි හිතමු ලංකාවේ වැඩිපුරම available 92 හෝ 95 ඔක්ටේන් එක අපි පාවිච්චි කරොත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා. දැන් We are back in action. Competition number 245. Suresh Kumar. Honda CBR 1000 RR. Strong. Eliyakanda Yukai. 2020 තනකාවලියයි මේ ඔබ නරඹන සිටින්නේ මේ විදිහේ 30 වසරක් අපකප වූ අද ක්‍රියාකාරීත්වයේ සිට පිරිස වගේම අප අතරින් සමුගත් සුරේෂ් සභාපතිවරු ඇතුළු ඒ සමාජිකයන් ගෞරවණීය ඔබ සිහිපත් කළ යුතුයි. ප්‍රේමපාලිතුරු මහත්මයාණන් ධර්මවිද්‍යාඥ මහත්මයාණන් CBR 1000 RR. ඒ වගේම පිටිපෙර හදිසි අපාතේ සමගත් අපගේ මහත්මයාණන් වගේම විද්‍යාවන්ත මහත්මයාණන් ඇතුළු Competition number 221. Udara Silva. Udara Silva is Honda CBR. අධ්‍යාපන සිහිපත් කරනවා. ශ්‍රේෂ්ඨායන මේ සංගමේ වොන්නත් වෙනුවෙන් කලකී සේවාවන් අප ගෞරවයෙන් මතක් කර තිබෙනවා. Udara Silva. It's Honda CBR just completing past the finish line. Competition number 269. 269 is Kevin Lienage. 269, that's Kevin Lienage. ज्येष्ठ सभापतिवरू अशोहामी Well, once again back in the cars. We have competition number 94 and number 9. Number 9 is Amir Faraji. Shared by competition number 94 Vitanage Nirosh Jiwanta. Amir Faraji and Vitanage Nirosh Jiwanta. Oh, that's too bad. Not too sure. We are not too sure of who the competitor is in. We got two drivers
who are sharing this car. Number 94 and number 9. Well, that's how the flip started off. And turtled. Unfortunate. Giving everything possible to make it a fast run. Ending up unlucky. Well, it looks like Amir Faraji. Unfortunate for Amir Faraji. Such a good driver. He proved himself in 2025, being the champion in that series as well, but unfortunate for Amir Faraji. Well, the SLN Ford Laser Mazda up to 1500cc. We have Rajita Oluvita, M. Desharam, Minuram India, Asita Kumara Udupiti, Nimesh Shilwa, and Tushan Madhusankar. Well, the previous flip, it's confirmed it was by Amir Faraji. Officials working really hard and running hard and getting things sorted out. Time is so precious for everyone. Considering the weather conditions, and over to the studios for a commercial break. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Your commercial vehicles help drive the world forward. At Castrol, we're at your side with advanced products, digital solutions, and expert services to help you improve reliability, boost productivity, and accelerate progress. Talk to Castrol and let's drive the world forward. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් POTV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Welcome to the arena. Bring in the Japanese bike. Castro for Japanese bikes. Round 1, pressure test. 7,000 RPM. Round 2, endurance test. 12 hours. Round 3, heat test. Castro products extensively tested, suitable for Japanese bikes. Sports, ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම
Castrol Edge is data engineered for Castrol's ultimate performance. So not only does the car feel it, you do. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel Pure TV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on Pure TV. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම Charmwood Decorators. We are specialized in furniture design, interior design, and high quality furniture manufacturing. We are experts in manufacturing luxurious hotel furniture, home and apartment furniture, office and showroom furniture. We also offer custom fabrication and furniture reproductions with exceptional quality. Now you can create any kind of furniture with Charmwood Decorators. Call us today on 0377 370 635 to see the magic of yourself. Charmwood Decorators. Add charm to your dream home. Welcome back to the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026. 30th consecutive run. We have 107 and 47. 47 is Asita Kumara Udit Pitikang Khanam again in Mesta. And 107 is Tushan Madhusankar. So basically these two drivers are sharing these cars. Asita Kumara and Tushan Madhusankar. Well, once again, at the same point where Amir Faraji went, we see another competitor. Well, it looks like, you know, a little bit of a... all the officials, the blink of an eye, they are in action. Well, this is where the incident took place. It was a hard hit though. That was the replay. 107, 47. 47 is Asita Kumara. 107 is Tushan Madhusankar. Well, these are the few contacts that took place in the same point. We saw the first two-wheeler by flipping and falling on the competitor. The competitor was struggling to come out of it. The officials came in fast and we saw Amir Faraji. Unfortunate. Quick timing, but unfortunate though for him. Flip. Then car back on four wheels and we saw Amir Faraji driving it back. Maybe there's plenty of things that needs to be attended to. And third is the car that was shared by number 47 Asita Kumara and 107 Tushan Madhusankar. So three incidents back to back, the same place.
Well, the clock on the course, Sarindu Gamage coming into action. Another strong member. Well, having said so, just been running through the key officials who have been in action today. We have Ryan Gray, the slash steward, Minan Niranjan, the FMSS steward. We have Nuski Iqbal from the Southern Motorsports Club stewards, Ramesh Malanga, Southern Motorsports Club steward, Dimut Bamrawanage, Southern Motorsports Club steward. We have the race director as Andrew De Silva. The 30th consecutive run he is taking part, representing the Southern Motorsport Club, that is Andrew Silva. Then chairman of the organizing committee is Nuwan Samaravikrama. Clerk of the course is Sarindu Gamage. Deputy clerk of the course Susanta Sudesh Karunaratna. Secretary of the meet is Amarka Arya Tilaka. Deputy secretary of the meet is Sandaru Dheerasekara. Race support services by Prasanna Vijay Vikrama, Nalak Abhay Gunawardana, Nadun Uluvita. Chief starters are Chamik Rajapaksa. Start line marshals are Malik Jawardana and Izwan Ahmad. Chief paddock marshal is Kushan Talagahabatta. Down paddock marshals are Gayan Nipuna Ranavaka and Anuj Lakshan. Down paddock marshals motorcycles are HPID Tushara, Duminda Silva, Vihanga Rajapaksa, Gayan Deva Surendra. Upper paddock marshals are Linuka Vijayasinghe, Onel Deva Surendra, Kite Gain, Chanit Nimanta. And over to the studios for a commercial break. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්. Sports, dedicated to sports. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්.
Pure Sports, dedicated to sports. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. Pure Sports, ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම. Sports, dedicated to sports. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. Pure Sports, ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම. Sports, dedicated to sports. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න.
Welcome back to the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026, the 30th consecutive run. We have had a few incidents. As a result, it's taking a bit more time than usual to get the debris and all these things cleared out and to ensure that the rest of the drivers are given a clean and a clear track for motor racing. So all set. Competition number 25 and 20, shared by 25. Number 20 is SK Kisal and 25 is Suren Kure, another top racing driver. Well, I think it's SK Kisal. We saw the same car run by Suren Kure earlier. But these are all provisional comments that I'm giving because I cannot identify who the driver inside is. Well, it looks to me that it's Suren Kore, but let's keep our fingers crossed. I'm not too sure who it is. Number 71 and 76. 71, once again, it's the father and son combination, Namal Silva and Havindu Silva. This, I think it's the son, father guiding the son. What needs to be done? It's Havindu Silva, son of Namal Silva. Number 76, Havindu Silva. Silva. Moving on to the jungle tree, residency corner, and to the last few bits before he enters the tower corner to go past the finish line. That's Havindu Silva, son of Namal Silva. Number 15, Chamat Palliguru. Number 51, Rashita Pasan WM. Car shared by two competitors. Number 51. So it is Rashita Pasan on competition number 51. Well, we are really grateful for the start line marshal who is indicating which number the car is running. So now he has indicated number 51, which makes very clear for us to identify who the driver or the rider is. So now it's number 51, Rashita Pasan WM. He's given clearance. Little too early or Chamat Palliguru and Rashita Pasan. But currently it is Rashita Pasan who was indicated on the start line as competitor number 51 in action. Competition number 4, Prageet Pravinder, and competition number 40, I think it's number 4, but there are two numbers on that, number 40 as well.
Pragit Pravinder. Pragit Pravinder on competition number 4, going past the finish line. 208. Once again, it's two-wheelers, 208. It's none other than Lahiru Randeep Hansa. Randeep Hansa. Well, that's Lahiru Randeep Hansa. Negotiated the corners pretty well. And going past the finish line. We have competition number 323. 323. It's Kenneth Dissanayaka. 323 Kenneth Dissanayaka on his Yamaha YZF. Yamaha YZF. Oh, that's too bad for Kenneth as well. That's where he slipped off, Kenneth Dissanayaka, but managed to secure, but then he lost a couple of seconds. We have 249, 322. 322 is Imesh Patum, the Kawasaki tracker, shared by 249. 249. Shashika Chamodia and Imesh Patum. Shashika Chamodia and Imesh Patum sharing the motorcycles. Clean and a very confident run by this rider. And he goes past the finish line.
Boteju, Darin Weerasinghe, Tarindu Lokuge, Dasarat Dahanayaka, Menaka Sundarwan. These are the competitors in the fastest cars in motor racing in the country, SLTT up to 3,500 cc. It looks to me like it's Viren Boteju. Competition number 10, Viren Boteju. Another super driver in the Supercar series. Coming very strong today at the Eliyakanda Hill Climb 2026. The 30th consecutive run. Well, that flip has cost him to get the rear bumper out. Well, we have Darin Weerasinghe coming very strong in a different category, the Toyota GR Yaris. Trying his luck on this new faster version, and I think he should have good opportunity. The car is not as big as the other sedans or the Subarus or the Evos. As always, Darin has been another capable competitor who has been trying many cars in this category, coming very strong into action. So it's Darin Weerasinghe in his Toyota GR Yaris. That's Darin Weerasinghe. Back into two wheels once again. 219 and 237. 219 is Ravindu Sankalpa and 237 is Kavindu Ramdenia. So bike shared by two competitors here. So as at now, Eliyakanda is bright and sunny, though predictions did not seem that great last evening. But as at now, it's past 12 noon. Sun is bright and very sunny. Perfect conditions for motor racing, especially for a hill climb under the shades of these lovely trees. Now we have 304. 304. It's WH Dilan Ratnayaka once again representing the Sri Lanka Police. Dilan Ratnayaka. That's Dilan Ratnayaka. Yamaha LPZ. Negotiating the last two corners, which is the residency corner, and then moving last to the cover corner before passing the
finish line. 386 and 256. 256 is none other than Lakshita Pattapola. 358 is Dhanushka Kapniarachi. Well, it's Sanjeeva Kahagalla on 386. Sanjeeva Kahagalla and Lakshita Pattapola sharing bikes in this category. It's RMRK Ranatunga. It's Honda JX RMRK Ranatunga. Shashika Chamodia. Yamaha TZR 125. Seven. 327 and Sanjeev and 271 shared by 271 and 327. 271 none other than Anushka Iranka. 327 is Kihan Sanjeev, as very clearly mentioned, and it is approved by any organizing club as per the rules and regulations of the Motorcycle Federation of Sri Lanka, as well as the Sri Lanka Auto Sports Society, slash on any hill climbs, motorcycles or cars can be shared. Two competitors. 232 Rusit Shamika, Yamaha TZR. Rusit Shamika.
203, Raghunathan Keshav, son of T. Raghunathan, was motocross rider, gradually officiating and being the president of the federation for a while and secretary for a while, and currently grooming up his son to come up in racing like the father. So it is Keshav Raghunathan in action. 212 NLDH Minol in his Honda CB 6 DH Minol. Competition number 212. Two eight seven Yamaha TZR Bisat Alvis, junior rider who has proved himself a very promising character, Bisat Alvis. Bisat Alvis. The last few meters. Two, 1, 6. Two, 1, 6 and 384. Patum Taraka. The white shot. Disanayaka on his Kawasaki KDX. Three to 6. It's Hashan Bhagya. Hashan Bhagya in his Yamaha DT. Standard modified street tail, Patum, Lakshita, Shirana, Anushka, Sudesh, Tiran, Hashan, Prasad Disanayaka and Sanjeeva Kagala. These are the competitors. But though these bikes are not running in a sequence or in an order, well, these are the competitors that were entered in this event. Patum, Lakshita, Shirana Madura,
Anushka, Sudesh, Tiran, Hashan, Prasad Disanayaka and Sanjeeva Kahagalla. Three to six, Hashan Bhagyap waiting for the starting orders. Kache Irwan Ahmad as well, strong committee member of the Motor Racing Association. And you could see him supporting all clubs equally. You also can see Indika Guru Singh, former motocross champion and competitive rider, followed by his son Iwan Biaji Guru Singh, who is currently residing in Australia. Start line marshals waiting the orders to release the motorcycle from the start line. Three to six clearance given. Hashan Bhagia, Yamaha DT. Hashan Bhagia, last few meters before he crosses the finish line. Once again, all the way from Norelia. We saw him running previously as well. Sarat Kumar Singh. Three 5-3 and 3-5-4. Lahiru Anuruddha and Devinda Fernando, like shared by Lahiru Anuruddha and Devinda Fernando. This bike is shared by 306, that is Gihan Chanaka, and 325, Duminda Asiri, Honda Honor. Not maintaining a great speed though.
Gaining a lot of experience. 306 and 325. 306 is Gihan Chanaka. And 325 is Duminda. පවන් සංගාද තිලක් සේවිරත්න සමත දීර්ඝ පාටිතු වර්ෂාකි නිරුප පාරිදු ශ්‍රී නග පයි පාරියන්කාර රාහුල විද රොවිනි සිල්වා පාර්ටි විජිත සමග ඉප පිටරේ This crossing the finish line. නෝනා මහත්තුරු සාපේක්ෂ කතා දෙකාර දිසායන බාදී 316 Duminda Asri once again. කාල ගණනේ විවිධාකාර පරීක්ෂාවන් වලින් ඔකෙටි විජිත ක්‍රම. This two is shared by Gihan Chanaka and Bulgaria and 315 and 316. तिरुपति रघुनाथ इसी का गुरु सिंह दिलोविशन से बात करते हैं दिलनाथ पाल जय सिंह आर श्री रोवाल पुलिस पर रोवाल चीफ सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी विजय सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी और प्रधान जैसा कि आगे सपोर्ट 238. 238 is Hirun Akalanga. 238 and 228 is Manjula Jasundra and Akalanga sharing motorcycles. Hanska Madhubashini, the Honda CBR on 308, Hansika. Well, that was the lineup for the Group 4 standard motorcycles over 100cc up to 160cc. Bisat always Vinod Madhumal, Hansika Madhubashini, Dinusha Pereira, Metuja Pereira, Lahiru Anuradha, Devinda Fernando. So that's the lineup for that particular class. Group 4 standard motorcycles over 100cc up to 160cc 4-stroke mono-cylinder.
274. These are the highlights of the events that were conducted in the morning and by noon. Well, previously seen were the motorcycles that were in action this morning, and now it's the four-wheelers, the cars that are in action. We can see many competitors, the Minis, the Nissan March, the Ford Lasers, and the supercars such as the Yaris driven by and the Evo driven by Viren Botejo. First incident of the day. Well, that was Viren Botejo on a clean sweep run. But at the end, a little bit of a hiccup. The result. Had to pay for it, the cost of it, the rear bumper. And that's done in Veer Singh Yaris specially built car brought in testing at the Eliyakanda. Into the next set of bikes, the Papare brothers in action and the faster bikes. 335, Janaka Dinesh, Dialog, 334 and 335. Janaka Dinesh and Dialog.
227. We have 227. The starting orders, Manjula Jayasundar. Please line up. Please line up. That's too bad for Please line up your car. The 3 lanes that I got just now, please take your line up your car. Striking up the ball. Domindu Koswanta. Domindu Koswanta. Is still in an Imsara and 347 is Mahil Pavitra. Sharing the same bike by Mahil Pavitra and Tilina Imsara. Is Nissan Alves sharing the bike with Dinosha Pereira. Nissan sharing the bike with Dinosha Pereira. We have 253. 253 is done. Nishan. Honda CBR. Big tap for valuable sponsors. Finland Holding, High Octane Fitness, Vintage Finance, Top Cool by DVL, Matara Freelance, Chambut Decorators, UNN Wheel Alignment, Auto Care Holding Company, Matara, Grab Mart, Queensbury Hospitals, Harishchandra, Q.UK, Funding Smart Office, and AN Seafood. 252, Tarindu Nishan, 344. It's Prasad Malinda. It's Kawasaki KDX. Prasad Malinda is Kawasaki KDX.
Double four. 344. Prasad Malinda. Few meters away from crossing the finish line. We have 350 starting orders. On the starting orders, people. All the cars that have not done their first run, please line up. Or any competitor in any class that has not done their first run, please line up. Calling SLA 1050, SLA 1500. So it looks like the rider has a problem. He's just crawling up the competition number 350. 350 Sati Papanasila. It has not been his day. Group M standard modified motorcycles 125cc up to 200cc 40. Raghunathan Keshav, Sarat Kumar Singh, Sadeep Mona Singh and Chesan Janesha. महानगर सभापति पुरपटुमाट योगी पुरपटुमाट रोहल वायु कार्यपालक मार्ग संबंध अधिकारी इंजीनियरों महात्मारान विशेष सूर्य सहयोगी विद्वित दार्शिक राजनीति महात्मारान वायुज्ञान क्षेत्र विधाकारी संपत्ति माध्यमिक Chesan Janesha on competition number 351 crossing the finish line. 273-217. 273 is Isuru Maduranga. 273 is Isuru Maduranga. And 217 is Anushka Eranga. Anushka Eranga. With a clean and a flat out run with this JX 125 over 3 decades. David Fernando.
2-3-1. 2-3-1 is Krishan Harsha. Krishan Harsha. Krishan Harsha. Just crossing the finish line. 250 is Shashika Chamodia. To 8-0, Anushka Eranga. Anushka Eranga in action. And the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026, the 30th consecutive run. That's 280, Anushka Eranga. Vinula Patirage, Nikila Patirage once again. These were the highlights of the brothers running it. And few more 334, 335. Janaka Dinesh and Nipun Dinanka. Having said so previously, which I didn't continue, the upper paddock marshals are manned by Janit Dimanta Satri Well Lakage, Dummy Grid Marshal is Kevin Purkisa.
උසාවි සබක් ලෙස මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. සාධන පොඩි අත්වාදී 2026 තරග සංවිධායක මණ්ඩලයේ කුත්තල විශේෂ නිවේදනය. සාධන එලියකන්ද සංස්ථාවදී Bangla Party
All car competitors that are not done their first run, please line up. It is carrying competitors.
ඉතිහාස විසිනවසලේ මෝටර් ශිල්පී තරගාවලින් තරගාවලින් උපසලේ ප්‍රථම තරගාවලිය අද උදැසන ආරම්භුණා සද එලිකන්ද නිසායි බෙදා සිටින තරගාවලිය ශ්‍රී ලංකාවේ සුප්‍රසිද්ධ නවගීත තරගකරුවන් සමග දක්ෂිණ දේශීය නියෝජනය කරන දායක කළ තරගකරුවන් රාශියක් නියෝජනය කළා. අද දින පවතින ප්‍රතිශතයේ සැලකිලිගෙන තරගාවලිය සංවිධානය කමිටුව පළමුවනේ ප්‍රතිඵල අනුව මෙවර පවතින තත්ත්වය හමුවේ පළමුවනේ තරග ප්‍රතිඵලය අනුව ජයග්‍රහණය ලබා දීමට තීරණය කර තිබෙනවා සංවිධාන මන්ත්‍රී මහා පොළොමොක සංගමේ පවතින තත්ත්වය සැලකිලිගෙන අප්‍රභාගයේදී අද කාලගුණ අනාගත මම ආශාන් සිල්වා මේ ඇඩිටිව් එක පාවිච්චි කරන එක හොඳද නරකද? ගොඩක් කට්ටියගේ මතයක් තියෙනවා ඇඩිටිව්ස් පාවිච්චි කරන එක එන්ජින් එකට හොඳ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් එකම හේතුව තමයි වැරදි ප්‍රොඩක්ට් එකක් තෝරගත්තොත්. නමුත් වර්ත් ප්‍රොඩක්ට්ස් එහෙම නැහැ. මම විශ්වාසයෙන් සහ වගකීමෙන් කියන්නේ වර්ත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් පාවිච්චි කරොත් එන්ජින් එකට කවදාවත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් සහ ඔක්ටේන් බූස්ටර්ස් ගැන. ඉතින් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් හරි වැදගත් වෙනවා එන්ජින් එකකට. අපි දන්නවා ඕනම ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් එක මේ ඉන්ජෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ පිරිසිදුව තියාගත්තොත් තමයි අපේ එන්ජින් එකට අවශ්‍ය ෆියුල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ, නැත්නම් තෙල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එක ඇත්තටම දාන්න තියෙන්නේ
පෙට්‍රල් ටෑන්ක් එකට හෝ ඩීසල් ටෑන්ක් එකට ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් වලට දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ෆුල් ටෑන්ක් එක ගහන වෙලාවට මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් එක පාවිච්චි කරොත් ඉතින් ඒ ෆුල් ටෑන්ක් එක ඉවර වෙනකම්ම මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් එක මික්ස් වෙනවා ෆියුල් එකත් එක්ක. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන ඩිපොසිට්ස් තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ෆියුල්ස් වල තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ඔක්කොම අයින් වෙලා ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳම තත්ත්වයෙන් ඔයගොල්ලන්ට රැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ෆියුල් එෆිෂියන්සි එක අඩු වෙනවා. එන්ජින් එකේ බැඳෙන්න පුළුවන් ඩිපොසිට්ස් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ජෙක්ටර් සිස්ටම් එක සර්විස් කරන්න ඕනේ කාලය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරමු ඔක්ටේන් බූස්ටර් ගැන. ඉතින් ඔක්ටේන් බූස්ටර් එක විශේෂ ඇඩිටිව් එකක්. මොකද මේ එන්ජින් එකට දාන ෆියුල් අනුව තමයි අපේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයට මගේ රේස් කාර් එකට අපි හිතමු දාන්න පුළුවන් හොඳම ෆියුල් එක දැම්මොත් මේ එන්ජින් එකෙන් ගන්න පුළුවන් උපරිම පර්ෆෝමන්ස් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපි පාරේ පාවිච්චි කරන වාහන වලට අපි හිතමු ලංකාවේ වැඩිපුරම available 92 හෝ 95 ඔක්ටේන් එක අපි පාවිච්චි කරොත් සමහර අවස්ථා තියෙනවා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන වාහන වලට මේ ෆියුල් අගය හෝ ඔක්ටේන් අගය මදි. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාව තමයි අපිට ඔක්ටේන් බූස්ටර් එක පාවිච්චි කරලා අපේ ෆියුල් එකේ ඔක්ටේන් percentage එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වැඩි කරාම වෙන්නේ අපේ ECU එකෙන් ආයෙමත් මේ long term trims මොනවාර තිබිලා තිබ්බොත් අපිට මේ power එක down වෙන මේක පාවිච්චි කරාට පස්සේ engine එකේ NOx detect කරන්නේ නැත්නම් ECU එකෙන් automatically මේ timing ආයි add කරනවා. add කර ගමන් අපේ අර තිබිච්ච උපරිම performance level එකට වාහනේ අපි දන්නේ නැතුව යනවා අපිට ටික කාලයක් යනකොට හොඳ වෙනසක් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඩීසල් වලට පාවිච්චි කරනවා නම් පෙට්‍රල් වලට ඔක්ටේන් බූස්ට් එක වගේම ඩීසල් එකට තියෙනවා C10 බූස්ට් එකක්. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරොත් ඩීසල් වලත් මේ කාර්වෙම අපිට කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලත් ඕගොල්ලගේ වාහනයට ඇඩිටිව් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඉන්නවා නම් ඉතින් ලෝකෙම තියෙන හොඳම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි Worth. ලංකාවෙත් අවුරුදු 25ක් මාකට් එකේ ඉන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක පාවිච්චි කරන්න කියලා මම රෙකමෙන්ඩ් කරනවා. Pure Sports, dedicated to sports. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Your commercial vehicles help drive the world forward. At Castrol, we're at your side with advanced products, digital solutions, and expert services to help you improve reliability, boost productivity, and accelerate progress. Talk to Castrol and let's drive the world forward. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Welcome to the arena. Bring in the Japanese bike. Castro for Japanese bikes. Round 1, pressure test. 7,000 RPM. Round 2, endurance test. 12 hours. Round 3, heat test. Castro products extensively tested, suitable for Japanese bikes.
ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම. Castrol Edge is data engineered for Castrol's ultimate performance. So not only does the car feel it, you do. Castrol Edge, unlock the very edge of performance. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel Pure TV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motorsports and much more, Pure Sports 2 brings you the heart of the game 24/7. Stay connected, stay in the game with Pure Sports 2 on Pure TV. අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලංකේ අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම. Charmwood Decorators. We are specialized in furniture design, interior design, and high-quality furniture manufacturing. We are experts in manufacturing luxurious hotel furniture, home and apartment furniture, office and showroom furniture. We also offer custom fabrication and furniture reproductions with exceptional quality. Now, you can create any kind of furniture with Charmwood Decorators. Call us today on 0377 370 635 to see the magic of yourself. Charmwood Decorators. Add charm to your dream home. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. Hill Camp 2026, the third consecutive run. මේ අය අතරේ අද සංඝයාවේ ඒ විවිධ සමගින්ම Organized and conducted by the Southern Motorsports Club and the Young Southern Motorsports Club. We are in the 30th consecutive run at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026. This live telecast on Pure Sports, Papare.com, the live streaming, and we have sports at SAR and the Southern Motorsports Club FB pages. So back with two-wheelers who have not done their first run. We have 244, which is Kevin Lienege in his Kawasaki ZX-10R. But this has been shared, I think probably shared by another competitor with the numbers. The other competitor is Damit Madhushankar. This is the Kawasaki ZXR. 244 Kevin Lienege and 222. Well, we have 318, 319. Shared by these two. 318 is Vimla Patirage and Nikita Patirage, both the brothers, the Patirage brothers.
always been with their experience. They know how to handle these faster bikes. 337. It's Nipun Dilanka, the BMW S1000RR. This two is shared by two competitors. Competition number 337 and 340. 337 is Nipun Dilanka and 340 is Dumindu Goswata. Another two competitors are sharing the bike 239. 239, Mandula Jasundara. Due to unavoidable circumstances, that the winners will be decided with the first round only. There won't be a second round today because time is not going in. Plus, the weather was not on our side. So the winners will be decided with the first round only. So the Formula driver will see the here. Now it is your chance. You know what to do. 241 Hirun Akalanka. Two sharing this motorcycle. Just overheard. This can be a provisional announcement, but we just overheard that this race is going to conclude in one run. The results provided in one run only. So probably the weather conditions are also getting a little bit weaker. So the kid came in a positive mode. The second run, once he starts, it can rain, and then the thing is the guys who have got the fastest timing, it can be there are disputes. So as a result, I do not know what the reason is all about, but this is provisional too. We just overheard that it will be concluded, as a one-run event at the Eliyakanda Hill Climb 2026, organized by the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026, 30th consecutive run. Well, they brought the rallycross cars once again back into action. Guys, Pandara, I was told that he's not running today, but we have Imrad Hussain, Nadir Regina Sena, Sangeet Suryake and Khalim Iqbal. I think we saw Sangeet Suryake running the first run, Imrad Hussain also running the first run. So probably it should be Nadir and Khalim Iqbal still to complete the two first runs. 27-14. 27 is Khalim Iqbal. 14 is Sangeet Suryake, but I think as in Sangeet Suryake, it should be Khalim Iqbal coming in strong. 27. Well, that's Khalim Iqbal, the main man behind these RCX cars, the founder, a super racing driver, starting off in the Suzuki Cultus. Nephew of Ramesh Mahamur, another racing driver, running all the way up to the SLGT classes. Well, I think it's Nadira Jinasena on competition number 11. It looks like Nadira's first run. The rallycross cars, another super driver in any sort of racing. The rallycross cars, Formula cars, the Hondas, SLGTs,
You name it, he's the man behind it. Nadira Innocent. There are more single seaters coming in action. You see the top photographer Tushar from SL Moto. Morning till evening he has been covering this. He's always very professional photographer in all racing meets. 31 Ranil Ramanayaka and 87 Samar Singh Kashyad. Not too sure who ran the first one. Oh, that's too bad. Last few meters before the finish line, unfortunate for the competitor. Driving pretty well, unfortunate though, little bit of understeer and going on the sandbags. He too is disappointed with his own performance. Having said so, the marshals quickly in action, trying to put all the sandbags in place. We are into the 30th consecutive run at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026, organized by the Southern Motorsports Club and the Young Southern Motorsports Club. And the organizers are really grateful for their valuable sponsors, Worth, Castro, Phoenix, Auto Care Holdings, High Octane Fitness, Matic Smart Office, Fintex Finance, Finland Holdings, Shop Tool by DBL, UNH, Grabmart, Finland, These were the valuable sponsors who have made this event a real happening for the third consecutive run.
Well, we are back with another car that has not done their first run. Clean and a clear run. Competition number 52. Nigel Pereira. Oh, it's competition number 50. If I am not wrong, should read as competition number 50. That's Rajit Uluvita. One more car at the start line. Billy Automobiles. Should be Samir De Silva. I see him running previously. Car shot by Samira and MG Dilip. Well prepared by Dilip Automobiles, but the difference between these two sets of cars are these cars are carburetors and the previously run cars were all on EFI versions. Another one more bike lined up. These are the bikes that have not run their first run. All set, clear to go. Before he crosses the finish line. Three double five. It was Shavindu Senal. I think now it is Mahen Madugala. Earlier it should have been Praveen Madugala. Cars have not taken the first run. Looks to me like not too sure. This is indeed the first turn. Seems like it's Mahen Madugala. He enjoys so much driving these minis, especially in high speeds. Chamika Ranatunga. Number 64, Chamika Ranatunga. Another well-experienced driver, especially in this category, the Nissan March.
This car shared by number 69 Amir Faraji. And number 18 Vitanage Niroz G1. I think it should be Vitanage Niroz G1. I spotted Amir Faraji previously running this class in the first run. The far end at the start line, we don't see any more cars as at now, but maybe the final calls and much more competitors lining up in case they have not done their first run at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026 on the 30th consecutive run organized by the Southern Motorsports Club and the Young Southern Motorsports Club. Well, these are the highlights of the day's event. The faster bikes, the slower bikes. You could see bikes up to 1000cc, the track racing motorcycles, the previous JX 30 years old bikes, the rallycross cars in action. Then we have the single seaters, EFI as well as carburetors. These are the specially designed and built as per the FIA regulations. Coming forward was Kalim Iqbal to build these cars in Sri Lanka. Team led by Sudesh. The highlights of the day from the Eliyakanda, Southern Eliyakanda Hill Climb 2026. Their 30th consecutive run. That was Mahen Madugalla and the car shared by Praveen Madugalla as well. Chamikara Ranatunga, Amir Faraji, well, over to the studios for a commercial break. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ෆුවල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මොත් ඔයාට ලැබෙන වාසි මොන? අත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වල ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්න එක. හැබැයි මීට අමතරව තවත් වාසි ගොඩක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන නිසාම ඔයාට හොඳ ෆියුල් එෆිෂියන්සි එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම කාබන් සල්ෆර් ඩිපොසිට් වගේ දේවල් හොඳ දානයක් ලබා ගන්න උදව් කරනවා. ඒ නිසාම කොරෝෂන් නැති වෙන්නේ නැහැ. සුපත් අඩු වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? ෆුල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ඔයාලට මේ දෙකටම වෙන වෙනම ගැලපෙන both fuel injector cleaners අපි ගාව තියෙනවා. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාව විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක.
ඉතින් ගොඩක් කට්ටියකට වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 157ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත්ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. මාගාව තියෙන එන්ජින් ඩීග්‍රීස් එකක්. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් බේ එකයි එන්ජින් එකයි පිරිසිදුට සහ ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කටට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ එන්ජින් එකට වතුර දාලා හරි මොන හරි කෙමිකල් එකක් දාලා හේදුවොත් මේ එන්ජින් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක එනවා ෆෝම් එකත් එක්කත් එනවා විතවුට් ෆෝම් එකත් එනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය ෆෝම් වලට කැමති නැහැ. ඉතින් විතවුට් ෆෝම් එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වර්ග දෙකෙන් එනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලන්ට ගෙදර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඕගොල්ලන්ට සර්විස් එකට ගියොත් සර්විස් එකෙත් මේක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කියලාත් මේක පාවිච්චි කරලා එන්ජින් එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. We're back with the action, and these are the last few bikes and cars that has not run their first round. We have competition number 281. Sarath Kumarasinghe taking his turn. The first run in this particular class, which he has not previously, he ran in different categories. Coming strong, Sarath Kumarasinghe in this event. Well, as I told you all earlier, it had been officially announced that this race meet will finish off only with one round. Normally in hill climbs, it is scheduled to finish off in 2 rounds, but with the weather patterns and the number of entries, and we are almost at around 2 o'clock in the afternoon, so I don't think there is any chances, or the organization does not want to take any chances in running it, so it will be too late for those who are completing late in the evening. So as a result, they have decided to conclude this race with only 1 round, and those results to be taken from the first round itself, which was announced well in advance at the beginning of the event. So I think the contenders, the competitors should be happy since it was announced at the beginning of the day. A few more cars that needs to do their first run. We see another single seater.
Nigel Pereira, stop smoking around and bring your supervision and come. Nigel Pereira, stop smoking around and bring your supervision. Hurry up, hurry up. Number 50, Rajit Uluvita. Well, a clean run from Rajita Uluvita on competition number 50, the Formula 1300cc. And there are a few cars that has not been properly timed in run 1, so as a result, they too will be permitted to do their first run once again. Well, over to the studios for a commercial break, and we'll be back shortly once the cars line up again. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම. Well, Dialog Pereira, who has not been timed previously in his first run, has got an opportunity to rerun. As by the observations and the decisions taken by the officials, Dialog is doing his first run for the second time since his timing was not been calculated previously. I think this is Nigel Pereira.
looking at the car 68 and 80. Yes, it's number 80, Nigel Pereira. I overheard the officials announcing his name, calling for the first run. So that's Nigel Pereira. The Subaru Legacy. It reminds me of the past president of this club, Dr. Sanjay Sedhar Senarath, who was running in these cars. The late Dr. Sanjay Sedhar Senarath was also a past president of this club, who is fondly remembered at all times. That was the end of Nigel Pereira. Well, these were the highlights of Nigel Pereira, who did the last run just a while ago. We'll go to the studios for a commercial break, and just for the viewers who have tuned in today from morning, just to keep you posted, the awards presentation will take place in an hour's time. And there is a change of locations from where it is now to the place where the awards presentation is going to be. So probably within an hour or so, we will meet up at the awards presentation. Thank you. Introducing Pure HD Plus, Sri Lanka's ultimate HD entertainment experience. Get ready to dive into the largest collection of local and international HD channels in true high-definition quality. Experience HD with Sri Lanka's premium TV package that offers a full lineup of over 150 channels featuring all your favorites. Enjoy all of this for Rs 3,125 per month. Your commercial vehicles help drive the world forward. At Castrol, we're at your side with advanced products, digital solutions, and expert services to help you improve reliability, boost productivity, and accelerate progress. Talk to Castrol and let's drive the world forward. Pure HD Plus ශ්‍රී ලංකාවේ එකම True HD නාලිකා අත්දැකීම. මෙතෙක් ශ්‍රී ලංකාවේ හඳුන්වා දුන් විශාලතම HD නාලිකා එකතුව ඇතුළත් අලුත්ම පැකේජය දැන් Pure TV වෙතින්. දෙස් විදෙස් HD නාලිකා 37ක් ඇතුළුව නාලිකා 150කටත් වඩා වැඩියෙන් අත්විඳින්න. මාසෙටම රුපියල් 3125ක් පමණයි. Welcome to the arena. Bring in the Japanese bike. Castro for Japanese bikes. Round 1, pressure test. 7,000 RPM. Round 2, endurance test. 12 hours. Round 3, heat test. Castro products extensively tested, suitable for Japanese bikes. Sports, Creed Album, Win Win.
Castrol Edge is data engineered for Castrol's ultimate performance. So not only does the car feel it, you do. Castrol Edge. Unlock the very edge of performance. Welcome to Pure Sports 2. Your ultimate destination for non-stop sporting action only on SLT Mobitel Pure TV. From the adrenaline of international cricket to the thrill of top-tier football, gripping motor අන්තර්ජාලයෙන් විශ්වසනීයව භාණ්ඩ ගෙන්වා ගැනීමට අපේම අපේ කෙනෙක් ශ්‍රී ලාංකේය අලෙවිකරුවන් පමණක්ම සිටින අපේකම පිරුණු අන්තර්ජාල වෙළඳපොළ tudo.lk ඔබේ නිවසට අවශ්‍ය සියලුම දේ දොරකඩටම ගෙන්වා ගන්න. දැන්ම පිවිසෙන්න tudo.lk වෙතට. Pure Sports ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන්ම Charmwood Decorators. We are specialized in furniture design, interior design, and high quality furniture manufacturing. We are experts in manufacturing luxurious hotel furniture, home and apartment furniture, office and showroom furniture. We also offer custom fabrication and furniture reproductions with exceptional quality. Now you can create any kind of furniture with Charmwood Decorators. Call us today on 0377 370 635 to see the magic of yourself. Charmwood Decorators at your home. Enjoy 6 months of free Pure TV. Call 1212 for more details. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ෆුවල් ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මොත් ඔයාට ලැබෙන වාසි මොනවාද? ඇත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වල ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම ඔයාගේ වාහනේට ඔයා ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීනර් එකක් දැම්මම ප්‍රධාන වශයෙන්ම වෙන්නේ ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන එක. ඒ කියන්නේ ඉන්ජෙක්ටර්ස් හරිම ස්මූත් විදියට රන් කරන්න පටන් ගන්න එක. හැබැයි මීට අමතරව තවත් වාසි ගොඩක් ඔයාට ලැබෙනවා. ඔයාගේ ඉන්ජෙක්ටර් ස්ක්‍රීන් වෙන නිසාම ඔයාට the fuel efficiency එකක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම carbon sulfur deposit වගේ දේවල් හොඳ පූර්ණ දානයක් ලබා ගන්න උදව් කරනවා. ඒ නිසාම corrosion නැති වෙන්නේ නැහැ. තුපත් අඩු වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනව නේද? fuel injector cleaner එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් ඔයාලට ලැබෙන වාසි මොනවද කියලා. ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ පෙට්‍රල් වාහනයක් වුණත් ඩීසල් වාහනයක් වුණත් ඔයාලට මේ දෙකටම වෙන වෙනම ගැලපෙන both fuel injector cleaners අපි ගාව තියෙනවා. මම ආශාන් සිල්වා. ඉතින් මම වාහනත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා සහ මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ඇවිල්ලා දැන් අවුරුදු 20කට වැඩි. ඉතින් මෝටර් ස්පෝර්ට් වලට ගත්තම ළඟින්ම යන බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ලංකාවේ විතරක් නෙවෙයි ආසියාවේ සහ යුරෝපේ රේස් කරද්දී අපේ රේසින් ටීම් එක සහ අනිත් රේසින් ටීම්ස් උත් පාවිච්චි කරන ප්‍රවීණම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි වර්ත් කියලා කියන්නේ. වාහන වලට ආදරය කරන අපි හැමෝම වාහන වලට දාන්න තියෙන හොඳම ප්‍රොඩක්ට් එක. ඉතින් මම ආදාරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වර්ත් ලගෙන් රිලීස් කරපු අලුත්ම රේඩියේටර් කූලන්ට් එක. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි එන්ජින් එකට කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව වතුර පාවිච්චි කරන. ඉතින් වතුර පාවිච්චි කරාම ගොඩක් අවාසි තියෙනවා. එකක් තමයි මල බැඳීම. ඒ වගේම ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක බොයිලින් පොයින්ට් එක. ඉතින් ෆ්‍රීසින් පොයින්ට් එක අපි දන්නා වතුර වල තියෙන සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 0යි. එහෙම නැත්නම් බොයිලින් පොයින්ට් එක තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 100කින්. ඉතින් විශේෂයෙන් මේ කූලන්ට් එක හදලා තියෙන්නේ සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක -45කට යන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේම සෙන්ටිග්‍රේඩ් අංශක 108.5ක් වෙනකන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් එක අපි හිතමු මොනක් හරි අවස්ථාවකදී හීට් වුණොත් එන්ජින් එක බොයිල් කරන්න පුළුවන් තියෙන අවස්ථාව ගොඩක් අඩු වෙනවා මේ වගේ කූලන්ට්
කූලන්ට් එකක් පාවිච්චි කරාම. ඒ වගේම මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේකේ ග්ලයිකෝල් පර්සන්ටේජ් එක 57ක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි වර්ත්ලගේ මේ අලුත්ම කූලන්ට් එකේ මෙන්න මේ කියන ස්ටෑන්ඩඩ් ටිකත් ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් මේ කූලන්ට් එක මම වගේම ඕගොල්ලොත් විශ්වාසයෙන් ඊළඟ සර්විස් එකේදී දාලා බලන්න. මේ කූලන්ට් එක රෙඩ්, ග්‍රීන්, බ්ලූ කියන පාට තුනෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට ලබා ගන්නත් පුළුවන්. POTV දැන් මාස 6ක් නොමිලේ. වැඩි විස්තර සඳහා 12 අමතන්න. මාගාව තියෙන එන්ජින් ඩීග්‍රීස් එකක්. ඉතින් මේකෙන් කරන්නේ ඔයාගේ එන්ජින් බේ එකයි එන්ජින් එකයි පිරිසිදුට සහ ලස්සන්ට තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් කටට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ එන්ජින් එකට වතුර දාලා හරි මොන හරි කෙමිකල් එකක් දාලා හේදුවොත් මේ එන්ජින් එකේ තියෙන ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් වලට සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික පද්ධති වලට ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ඉතින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පාවිච්චි කරොත් එහෙම කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක එනවා ෆෝම් එකත් එක්කත් එනවා විතවුට් ෆෝම් එකත් එනවා. ඉතින් සමහර කට්ටිය ෆෝම් වලට කැමති නැහැ. ඉතින් විතවුට් ෆෝම් එක ඒකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ වර්ග දෙකෙන් වෙනවා. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වාහනේ හොඳට තියාගන්න පුළුවන්. මේක ඕගොල්ලන්ට ගෙදර පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ ඕගොල්ලන්ට සර්විස් එකට ගියොත් සර්විස් එකෙත් මේක තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කියලාත් මේක පාවිච්චි කරලා එන්ජින් එක ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. ක්ලීන් එකක් හරි වැදගත් වෙනවා එන්ජින් එකකට. අපි දන්නවා ඕනම ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් එක මේ ඉන්ජෙක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ පිරිසිදුව තියාගත්තොත් තමයි අපේ එන්ජින් එකට අවශ්‍ය ෆියුල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ, නැත්නම් තෙල් ප්‍රමාණය ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් එක ඇත්තටම දාන්න තියෙන්නේ පෙට්‍රල් ටැංක් එකට හෝ ඩීසල් ටැංක් එකට. ඩීසල් සහ පෙට්‍රල් වලට දෙකටම තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝගේ ෆුල් ටැංක් එකක් ගහන වෙලාවට මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් එක පාවිච්චි කරොත් ඉතින් ඒ ෆුල් ටැංක් එක ඉවර වෙනකම්ම මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් එක මික්ස් වෙනවා ෆියුල් එකත් එක්ක. ඉතින් හැමතිස්සෙම මේ ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳ තත්ත්වයෙන් තියෙන ඩිපොසිට්, තියෙන ඉම්පියුරිටීස්, ෆියුල්ස් වල තියෙන ඉම්පියුරිටීස් ඔක්කොම අයින් වෙලා ඉන්ජෙක්ටර් එක හොඳම තත්ත්වයෙන් ඔයගොල්ලන්ට රැක ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. මේ ඉන්ජෙක්ටර් ක්ලීන් එක පාවිච්චි කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ එන්ජින් පර්ෆෝමන්ස් ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම ෆියුල් එෆිෂියන්සි එක අඩු වෙනවා. එන්ජින් එකේ බැඳෙන්න පුළුවන් ඩිපොසිට්ස් ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ජෙක්ටර් සිස්ටම් එක සර්විස් කරන්න ඕනේ කාලය ගොඩක් වැඩි වෙනවා. Well, correction. I think there is one more motorcycle to complete the first run. Competition number 327 and 271. 327. 327 is Gihan Sanjeeva in his Yamaha. He is at 150. Shared by another competitor 271. Anushka Eranga. We're all set. We are waiting for clearance, track clearance, for the bike to be released from the start line.
With a little held up. The track not being clear. Bike that cannot. Well, all in all, the 30th Southern Eliyakanda Hill Climb 2026. I have taken this opportunity in thanking the following for extending their support and services to make this event a reality. Mr. Sunil Kumar Gamage, MP, Honorable Minister of Sports and Youth Affairs. Mr. Sugat Tilakaratna, MP, Honorable Deputy Minister of Sports and Youth Affairs. Mr. Sunil Hanunhetty, MP, Honorable Minister of Industry and Entrepreneurship Development. Mr. Jayanta Patirana, Honorable Mayor of Matara. Mr. Nishanta Bikamaratna, Honorable Deputy Mayor of Matara. Mr. Chandana Tilakaratna, Government Agent Matara, District Secretary. So that ends the racing session at the Southern Eliyakanda Hill Climb 2026 organized by the Southern Motorsports Club and the Young Southern Motorsports Club. We take a break till such time we join with you all at the awards presentation just within 1 hour from now. So the awards presentation will be located in another place and we'll start off the awards presentation from within 1 hour from now. Thanks for joining us and stay tuned for the awards presentation. Thank you.